Ituko lyao lyomoeryo wa sensei Totakorore rinde Tomerane mambiengia Yesoy kero aku iranai Mariga Tumirane arego O Nyasai Ensengia Totago kwa Tuako Chinga kitwa sangete Tuare amor Karo chaito Chairia nyeka Ogende buya Tomerane Soka gocha Orare buya Tito cueva rinde Que reggae que amariga Tumirane arego O Nyasai Ensengia Totago kwa Fare thee well We'll miss you through the time Till we meet some other day Our precious memories still linger It hurts so much to see you go Orare buya Tito cueva rinde Que reggae que amariga Tumirane arego O Nyasai Ensengia Totago kwa Makweli
With shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his pathos of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, "Well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord." Totagote, totagote, ense alsi, totagote, 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 ense alsi, totagote. Litukolyao lyomoeryo asense totakorole rinde tomerane ma
también guía, y soy quiero acudirme. Oraré buya, ti todo cueva rinde, que reggae que amariga, tu mirane arego, oh Nyasai, ensengia totago kwa. Tuako ignora chinga ki tua sangete tuare amor caro chaito chairia nyeka o gende buya tomerane esoka gocha que amariga, tu mirane arego, oh Nyasai, ensengia totago kwa. Fare thee well, we'll miss you through the time, till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Oraré buya, ti todo cueva rinde, que reggae que amariga, tu mirane arego, oh Nyasai, ensengia totago kwa.
ntogoke tutanganire na Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu orugendo roroko era tokogendaria igoro enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore wana wa mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeri tomorore onyerio kabegenete naitone chegenire Yesu mwana Nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkedu chikobao parendi babo makobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore wana wa mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeni tomorore onyerio kabegenete naitone chegenire Yesu mwana Nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama
marigata kobaroro amakweri nasekererwe amarigata kobaroro tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore bala mi tomorore bai bai tomorore pasani bai tomorore abegeri tomorore onerio kabegenete naitone tegerire Yesu manu nyasaye tomorore lero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Yesu mwana nyasaye tomorore lero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili
linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, kuna linalomshinda. Viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Wastajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane
kushinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Bwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda.
vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji ya ahadi. Tunaanza mkutano lakini kwa Nimeilinda mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza. Nani kama wewe, Bwana wanyonge wakusifu kwa vinywa vyao. Natazama anavyowapigania tena.
Asante sana. Naomba tuanze mkutano wa siku ya leo, lakini kabla ya kuanza rasmi, natangaza kwamba familia, viti vilivyo mbele yangu hapa vyeupe vimetengwa rasmi kwa sababu ya familia. Ikiwa kuna yeyote ambaye ni mwanachama wa familia na hajaketi huku mbele, tafadhali njoo ukachukue nafasi yako. All the nuclear and extended family members, you are requested to come up front and take your seats ili tuanze mkutano. Naomba tusimame tuombe kwa ajili ya kuanza mkutano huu. Mtakatifu Baba Mungu wetu ishie mbinguni na katika nyoyo za wanao, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wako na fadhili ambazo umetukirimia kila mmoja wetu. Tumekuja kwenye mazishi ya mtumishi wako mzee Abraham, ambaye kwa siku zake za maisha amekuwa akikuhudumia katika shamba lako. Tumekuja kwa wingi wetu na kutoka tabaka mbali za maisha, tukishuhudia safari hii ya mwisho ambayo kwa hatima ya mwanadamu umeiratibu kwamba tutapitia sehemu hii. Tunaomba uwepo wako katika mkutano huu na uongozi wa Roho Mtakatifu, ili hatimaye tutakapokamilisha mkutano huu tuseme kweli tumekuwa kwenye mazishi ya mzee Abraham, lakini hata hivyo tumekuwa kwenye ushirika pamoja nawe. Walio njiani wakija, tunawaombea rehema na ulinzi wako barabarani, wafike salama na jina lako litukuzwe. Yeyote atakayepata nafasi kuhudumu katika mkutano wa siku ya leo, umuongoze, mjaze na hekima, na maneno ya kinywa chake yawe maneno ya busara yatakayolitukuza jina lako. Viongozi wa mkutano huu wape hekima na utuongoze kwa heshima la jina lako. Tumeomba kwake Yesu ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba watakaochukua nafasi ya kwanza kuhudumu katika mkutano wa siku ya leo watakuwa ni Rock Echoes Ministers kutoka Nairobi. Tafadhali njoo kwa wimbo mmoja, tukimtarajia atakayefungua mkutano huu kwa devotion. Na hivyo ndivyo tunavyoanza.
Mungu Bwana wa haki, niitikie nitapo mimi. Umenifanyizia nafsi yangu wakati wa shida. Unifadhili na kuisikia sala yangu. Yasikilize maneno yangu, ukaangamize mawazo yangu. Lisikie sauti ya kilio changu, maana wewe ndiwe tegemeo langu. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shangwe zako mimi nitazisifu. Jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shangwe zako mimi nitazisifu. Jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shangwe zako mimi nitazisifu. Jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shangwe zako mimi nitazisifu. Jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Asante sana kwa wimbo huo. Unaoondoka hapo ni Rock Echoes Ministers kutoka Nairobi. Naomba wazee wa kanisa wowote, yeyote ambaye ni mzee wa kanisa, church elders, nafasi yenu imetengwa rasmi nyuma ya mitambo hii. Naomba mkachukue nafasi zenu hizo ili kila mmoja awe ameketi pahala pake. Nafasi iliyo hapa mbele, viti ambavyo vimenadhifishwa kabisa, vimewekwa rasmi kwa sababu ya familia. Yeyote ambaye si wa familia, tafadhali tunaomba ukawapishe wanafamilia, kwa sababu nafasi hizo zimetengwa rasmi kwa ajili yao. Tafadhali yeyote asikose nafasi ya kuketi, kuna viti vya kutosha. Hakikisha umeketi. Anchakiro yomo onyora sogo karansa elinde umusangirekana yogogo chaka buno chakirega. Elinde onyora sogo karansa obwenere otegerere. Abalisia bonsi libagalia balisia igolire maega igase mitambo biroge biraiga igobire meant for abalisia kuno kwegena kwanenga igoto iwananire. Naomba nikamwalike sasa mchungaji Atika ambaye ni mchungaji wa eneo la uongozi wa kanisa la Jogoo, atakayetuchukua kwenye nafasi ya kwanza kabisa katika mkutano wa siku ya leo, nafasi ya devotion, kisha tutaelekea kwa utaratibu ambao umepangwa. Mchungaji, naomba
ukatuelekeze kwenye sehemu hii. watamtumikia na kumtii kumsujudu. Ni mfalme hodari amesimama, anatawala kwa mamlaka kubwa, na kutenda apendavyo, atadumu milele na milele. Nina wasalimu wote ambao tumefika huko kwa sababu ya kuomboleza na kufariji familia ya mzee Abraham Simba katika jina la Yesu. Hamjambo. Na unajua kawaida watu hawataki kuitika wakiwa hivi, labda wanasema kwa nini niitike wakati huu. Tunataka tuchukue muda mfupi katika kusoma fungu moja na tutakafakari juu ya hilo fungu. Basi tutakapomaliza tufanye maombi, tuendelee na sherehe ya siku ya leo. Katika kitabu cha Biblia nataka tusome, tufungue Biblia zetu kitabu cha Zaburi 116 fungu ni la 15. Tukifika pale tutaomba ndio tusome. Zaburi 116 fungu ni la 15. Na unapoangalia katika hilo fungu la 15, nikikupa muda ukaweke topic ya hilo fungu, unaweza kusema precious is the dead of the saint. Basi tumefungua hilo fungu, basi tusome, tuombe ndio tusome. Our Father and our God, we are opening your word. We want to read and listen to it. We ask that the Holy Spirit may lead us, may help us to understand your will as we are seated here mourning and consoling with the family of Mzee Simba. We pray through the name of Lord Jesus Christ. Amen. 116 verse 15. Nasema, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Na kwa Kiswahili, ina dhamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Mnenaji ambaye ananena katika hilo fungu anasema kwamba precious is the dead of the saint. Nataka kutafakari juu ya hilo fungu, niulize swali. Kwa hivyo mnenaji wa hilo fungu anasema ni vizuri aliyemwamini Yesu afe. Anafurahia kifo cha anayemwamini Yesu. Anafurahia, what comes into your mind? Anafurahia kifo cha mtakatifu. Is he being happy? Mwingine amesema yes. The word that is translated precious is not saying I love the dead of the saint. He is not saying that I adore the dead of the saint. No. The word precious, as it is used, it means it is of high value. I value, not that I'm happy, but I value. Now the psalmist ambaye ni mnenaji hapo, ukianza mstari wa kwanza, wa tatu, wa nne, wa tano, unaona analia kwamba kifo ki karibu kumumesa. Analia sana, anaomboleza sana, anaogopa, anauoga ndani ya moyo wake kwamba kifo kinataka kumaliza maisha yake, kwamba wanaomchukia wanataka kumaliza maisha yake. Analia. Tusome katika fungu la 3 usikie vile analia. Katika mstari wa 3 usikie vile analia. Uone mstari wa 3 na mstari wa 5 usikie vile analia. Inasema, the pains of death surrounded me. Analia kwamba uchungu wa kifo unanisingira, unanisunguka. And the pangs of Sheol laid hold of me.
anaona kwamba maisha yake Sheol, maisha yake hayana uhai, maisha yanaenda, yanatokomea, yanatoka ndani yake. I found trouble and sorrow. Sasa kila ambacho anaona ni sorrow tu, hakuna kitu ingine, ni kusikitika. Analia kwamba mauti yanamsingira. Katika mstari wa 5 sikia vile anasema. Gracious is the Lord and righteous. Yes, our Anasema God is Mungu wetu ni merciful. mwema, ni Mungu mwingi wa neema. Amefanya nini? Yes, our God is merciful. God is merciful. God is merciful. Actually, alipokuwa akilia, sasa amepata ukombozi, amepata kukombolewa, amepata kupona kutokana na kifo. Nani aliyemsaidia? Nani aliyemtoa ndani ya kifo? Anasema Mungu wetu ni Mungu wa rehema, Mungu wetu ni Mungu wa huruma, Mungu wetu ni Mungu wa maana, ameniokoa. Baada ya kumuokoa katika mstari wa 8, sasa anasema nini? Katika mstari wa 8. For you have delivered my soul from death, Ameniokoa kutokana na kifo. my eyes from tears, Sasa machozi yote yamefuta kutoka macho yangu, and my feet from falling. nao umesimamisha miguu yangu ambayo ungeteresa na kuanguka. Anafurahia uokovu, anafurahia kukombolewa, anafurahia yale mema Mungu amemtendea. Basi anayesema kwamba precious is the death of the saint before the eyes of the Lord, anasema kwamba Mungu anamthamini, Mungu anafurahia mtu ambaye amemwamini, mtu ambaye ametoa maisha yake kwake. Kila ambacho anasema ni kwamba for me to live is the Lord. That is what he's saying. And to die is a big gain. Why is it a big gain for me? Mimi nimempata Yesu. Ameingia katika maisha yangu. Sasa anayekufa kuanzia sasa kwenda mbele, anayekufa tangia sasa kwenda mbele, Mungu anamthamini sana. Kwa nini? Jambo la kwanza, wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Wote wametenda dhambi, hawana kitu kizuri ndani yao. Wanalia katika dhambi zao, wanalia katika mauti ya kifo ya milele, wanalia katika maisha ambayo hana matumaini. Lakini hiyo nimesoma ni Warumi 3 mstari wa 23. Unapofika Warumi 6 mstari wa 23, anasema kwamba ni nini hicho ambacho kimetendeka. Anayetenda dhambi malipo yake ni kifo. Baada anayemkubali Yesu Kristo, anayemthamini Yesu Kristo, yeye anapata uzima wa milele. 6 mstari wa 23 anasemaje? For the wages of sin is death, Anayetenda dhambi malipo yake ni kifo. but the gift of God is eternal life But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. in our Christ Lord. Jesus. Ndio sababu Paulo anaposema sasa kwangu kuishi maisha ni Kristo Yesu. Mimi ndani yangu sina maisha. Ndani yangu hamuna kitu cha thamani. Ndani yangu sina kitu chochote. Lakini ninapomkubali Yesu Kristo, ndani yangu ninapata maisha. Ndani yangu kuna uhai. Maana anayeishi ndani yangu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Maana aliyewatamani ndani yangu ni Yesu Kristo. Ndio sababu siku hizi tunashangaa, kila mtu anasikitika sana. Watu hawaogopi kifo. Hapana, watu wanaogopa kifo sana, lakini hawaogopi kile ambacho kinasababisha kifo. Sijui kama nimepata. Ama tukalero ayabwango iga abantu boboeta makweli mono, lakini mbali kwa wakintu kirige korenta makweli. Ngige korenta makweli ne bibe. Abantu bakogokere bibe, bakorie bibe, batara imeye bibe, begoki ne bibe. Lakini wakiona kifo
tunaogopa mpaka mwisho. Biblia imenipa moyo, imeniambia kwamba wanaomwamini Yesu sasa hawaogopi kifo. Wanaomwamini Yesu sasa wana matumaini. Basi anayelala tangia sasa akiwa amemwamini Yesu ana furaha. Anayelala tangia sasa ambaye anamwamini Yesu ana matumaini. Ndio sababu amesema the precious is the death of the one who has trusted in Jesus Christ. Nataka kukuuliza hivi, wewe je, unamwamini Yesu? Wewe je, unamtamani huyu Yesu? Wewe je, umemkubali huyu Yesu? Wewe je, unamwamini Yesu? Kama unamwamini Yesu, hata ukilala sasa hamuna maneno, hamuna shida, utakuwa unapumzika, unaongojea siku ya ufufuo. Mzee Abraham Simba amelala katika mauti, amelala katika kifo cha usingizi, na kifo cha usingizi anamungoja Yesu akamwamuse. Basi Mungu anatamani wanaolala wakimwamini Yesu. Yesu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Nasi tumkubali Yesu aingie ndani yetu. Hata tukilala tangia sasa tukiwa na Yesu ndani yetu, basi tunatamani kuu machoni pa Mungu wetu. You are precious before the Lord because of Jesus Christ in you. Ninauliza mzee Pastor Naftali Ogora, tafadhali kuje utufungule na maombi. Ninakuomba uje. Nimeangalia hivi, nimeona kumbe pastor wamefika hapa. Pastor Naftali amefika. Pastor Bamwabo. Thank you very much for coming. Karibu sana, karibu sana. Wacha pastor aombe kwanza ndio tusikize wimbo huo. Asante, tuombe pamoja. Mtakatifu Mungu wetu mwenye neema nyingi, umeruhusu mtumishi wako akalala ili tuweze kutambua kwamba dhambi inaua kimwili, lakini iwezi kuua kiroho ikiwa tunaendelea kukushikilia na kukuamini. Familia Mzee Ibrahim ameacha nyuma pamoja na nduguye, pamoja na dadaye na wote na watoto wake. Tunawakabidhi mikononi mwako, uwafariji, huinue mawazo yao waweze kujua kwamba hii safari ikiwa hujarejea mara ya pili, kila mmoja wetu tunaweza kuipitia. Kile tunaomba Bwana, tuzingatie kufuata nyayo zako, kwa sababu wewe ndiye njia, kweli na uzima. Na atakaye kuamini Bwana, tunajua kuna uzima wa milele. Tunahitaji ufalme huo wako uje na tuweze kupata uzima wa milele. Huu mkutano kulingana na mtumishi wako vile ameweka neno lako, Bwana tupe usikifu mwema, tutulie. Kila hatua ambayo tunaweza kupitia ilete sifa na kukuinua juu. Ndiye maombi yetu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tunashukuru sana. Mkutano sasa utaendelea tukiongozwa vile tulivyopanga. Asante sana mchungaji kwa kutia jiwe la msingi kwenye mkutano wa siku ya leo na kwa ujumbe huo wa faraja sana. Naomba nikatoe matangazo muhimu yatakayotusaidia kwenye mkutano wa siku ya leo. Tangazo la kwanza, vyumba vya usafi vimewekwa kuna kule juu ndani ya miti. Vyumba hivyo vimetengwa rasmi kwa sababu ya kina mama na watu wote wa jinsia ya kike, abangina, bana baiseke n'abantu bonse borogenda oruo. Chinyomba chyo bachenu chirero goralia na chyo mwanche irugotumia. Kuna vyumba vingine vilivyo nyuma ya tents hizi
vimewekwa rasmi kwa sababu ya wanaume, vijana wa kiume na watu wa jinsia hiyo. Tunaombwa tukadumishe usafi. Tangazo la pili, wazee wa kanisa wote mnaombwa mje mkaketi upande huu. Viti hivi vimetengwa rasmi kwa ajili yenu. Vile vile na wachungaji mtapata nafasi ya kuketi karibu hapa. Tangazo la tatu, kwenye mkutano huu hatutakuwa na nafasi ya mazungumzo. Iga bantu ba mintu mombwatesi na kinatangasira mapema nga igotogotera na gosomerwe kifungo oyo kongea gukwana moko mbwatesi gake Thank you, Pastor. Kwaya ndio yonsi yaachire. Kama kuna kwaya yote ambayo imekuja na hatujaweza kupata jina lenu, tafadhali mje huku mbele mkajisajili na secretary atakayesimamia na elekezwa. Lakini tushaanza tayari, njoo mbele huku utapata mtu atakaye kusaidia, so that we know which choirs we have and we plan for your performances. I want to recognize the presence of Engineer Kenyatta. Karibu sana engineer, na asante sana kwa kuja kutufariji. Nachukua nafasi hii basi nikawaalike wataka wahudumu sasa. Kuna mmoja tulikuwa tumemsajili tayari. Edna, uko wapi? Tafadhali tukaokoe muda. Kiwa umeitwa uje upesi kwa sababu ya muda. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. Naona furaha yangu imetawaliwa na huzuni, nina machungu moyoni mwangu. Je, machozi yangu yamgusa kweli? Nimefunga na kuomba Bwana, sikia maombi yangu. Naona furaha yangu machungu moyoni mwangu. Je, machozi yangu yamgusa kweli? Nimefunga na kuomba Bwana, sikia maombi yangu. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka
atakuwa nasi kwenye mapito. Tusijitie shakani, Mungu yupo, japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Mara nyingi twasahau kwamba Mungu anatumia mateso kutusogeza kwake, ili tuzidi kuomba kwa imani. Cha kusikitisha, badala ya kuomba tunamlaumu Mungu. Mara nyingi twasahau kwamba Mungu anatumia mateso kutusogeza kwake, ili tuzidi kuomba kwa imani. Cha kusikitisha, badala ya kuomba tunamlaumu. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi, atakuwa nasi kwenye mapito. Tusijitie shakani, Mungu yupo, japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi, atakuwa nasi kwenye mapito. Tusijitie shakani, Mungu yupo, japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi, atakuwa nasi kwenye mapito. Tusijitie shakani, Mungu yupo, japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Tunasemaje? Eke nabatebe tibono tigamba tebi. Eke rogo tera kwa erire ayo taga terire wateba mina. Bono tigamba tangasire nga ogotero oku kwa erire nga kimogoteba. Igona botura agenda igo. Otatebe tipako toke koromorogi. I'm guided, but I want to let the whole meeting know if there is anything you are informing me, kindly inform the bench. I will be more guided from the bench. Igona linda bakonya moise ko nkwanira kero monto ngoje ko gajigu mukutano tokonyoro salikire na nje tinda idi mukutano salike. Omugaka Abraham Simba nabwata abantu bamwabo bayiboire nere abana bamwabo bendeyemo. Many times we don't remember them, we don't give them a chance. Bamura bamwabo Simba, I don't know if it's too early to call for you, but I think it is the best thing to do. Kindly come.
bamura bamwabo basubati bamwabo inchuo, so that you equally set the base on how we are going to run. Moisiko kwana mano igoto kumanya mukutano eno ibugu kwana. But I know mogo chako onsinya abantaba ya mole. The camera people, you give me a sign that you are done with the photos, then I'll guide you. Igomo nabas nikirete igamora akwe bicha kwanza. Bicha. I hope I'm dealing with the official photographers. Tali eliyogo aka moja kako wasunga skanga ngabibiti. The family had contracted an official photographer, and that's why we are calling them. Nabasro irese irangora orore. Nabasro ira sama sikania nyali kia bagusiba goteba. You take the shortest time for a statement. I don't know who is gonna speak, but in your wisdom, you will choose who to speak so that you take the shortest time. Yonda bana ba mitwate ba Marieta kurwa ume keri mai kurwa gatoko we are not going to be long. Thank you. I'm Joseph Ndieki, my brother to the late. I'm the last born. Thank you for coming. Elder, kindly don't sit. There's something I'll want. Just a minute. Yeah, my name is Abel Ndieki. Na bakwa ni mbere yamore Samaritan ko kudoris motri second contrast. Na bakwa ni mbere Samaritan ko ku Estondiek the 54 in the family. Mbiyamana say those remarks very briefly. Let me welcome all the persons who are here, all categories. Asoko nyora chingaki chiogo chakolero mwana ominto omweshimiwa Elder Abraham Simba. Elder Abraham Simba as a family igaro mwana gatatu omonena arengo kuruonje oyo kane kuruonje oyo nena arengo ole kondunyuma kuruo Elder Simba. Mbuyamono abantu ba minto of all categories asogo jakotoa pole. Umano minto dalenge murwaire. He passed on after yani chinga kichinka sana. Again, we thank God for the life we lived with us. And I want to tell everybody here that our family is well organized. The challenges, so nobody should worry about it. We are under God's umbrella. Thank you. Thank you so much. Before you sit, there are those friends who came specifically for these members of the family. Kindly, you may be many or few, I don't know. Kindly come so we can get to capture this memory and keep it. Bisonge bitu arwerete fisi bono bigoto sumbua. Abayiri n'abasani mbale bacha sengencho y'abana bamwabo Simba. Ebare mbuya bono muisego tenandole you are many. In my wisdom I know how to plan. Many barabibon. Mokoraja inchunu abange ndole na abange mole, and then I will see what to do. Wono na nyole mole ikomiboka. Okay, aye ikaze wacha. All right, tigancha ke na the last born. Others you sit, then I'll call you one by one. Kindly.
Omwalimu nere natigairia. I'm right? Mogo karansa bona ababande, then I'll call you. Kiagera ni nuna chakra. Those who came, ngoba choka tole bono narorire muambo chikoba aba mwarenge bange na inu. Mwarenge. Yes, kindly give me a signal that you are done. Omo pastor ngoa meeting ye yole ne ya nego sene ngao. Okay. We are getting this photo. Are you done? Thank you, Koraiga. Okay, you can take your seat. The next member. Ekembwango kirabe. Madam Moyo tebetenga abantu korora bali mwarenga bange mwarengo. Where are you? Those who came in support. And that's where I belong. Moro jinga bantu barenge bebitina bose. Ngai mwarenge bona. Wengi muko wapi? Njoo kindly. Suneka South igo mokorangeli kumwamanya kumanyazi mwacha. South injubona kamuranje. Abantu ba South ya Suneka. Christ alone, if I take care of his word, I will leave this evil world one of these days. All right. Photos are taken from this side. And chamoli gererigo cha sibicha chigwakeru. Ndoti galichinga kichisa ine chiogo kwana niye karo mukutana waere. Dorigo kora botuko. Mapema tora kore. All right. Korango iganga biyamono sana. Thank you for coming and may the good Lord bless you. The next member. Gaki karuagu. Oh, okay. Inu gomole serious. Aya. We kabane kambi. Tenenanga sotariko go tubunonde. Basongo ba danga stand where you are conspicuous. Mondonaro tubedoyo. Mondonaro mutambe kurumaiga lakini bona ayengo mosire liore. Okay. Thank you so much. Genda mokaransi turangeli Joseph. Anya koganye de Joseph vera agumoganye. Joseph ngayore. Lakini na abantu basuneka ngo mbobe mogo kora. Joseph no arenga angi motajira kare. Inu naende mobaza kumburukani. Akabone bijeyu. Joseph wabanda ambali shuo sinaye bataide. Ego banga buna bago pima. Give me a signal that you are done. Okay, thank you. Bono genda mo karanse. Mwaka ngolio taracha. I think that part is done. Ingo inki kitotarakora. Jina bowling ki bona ga ki atata ke tigo chora nyole nga kingo chokora.
neren tugukora kabisa mara nyororosire tata gitukwira na kabere nkonye biche abantu mbali oyombwe kolenge ke when we are done with the photos, Jogo SDA Church Choir, you come for one item. Igobona na kwa naigo onango mwairire egento gekobuga gochia somo bugi bwe binto. Jogo, you are coming up next. Kindly let me not call for you again. My home's across the river, and that's where I belong. Let me know that you are done. Korango iganga inuna bantaba ya kegima Nyasaye bwe bisye binge abasesenie Jogo ngaimole inuna ende kumoguru etaoni moko babuna mbwanga ke bantu betaoni nabo bagu keep time. Koba kona kubanga Madam Musukago Jabusia ye Jogo tigabana kubanga bintu byabo. This is the last member. Jogo Church Choir, this is where the elder used to fellowship.
ogotero gukwaerire na kitogoteba jogo nero nere kanisa y'omugaka nere kanisa y'omong'ina no abana bakinera igo there are more of the family members than even a church. Estanga kitogokora. Okay. Upper Hill, where are you? Upper Hill, where are you? Kobagocha balenga barabagusia okobokonye kobwate naende koromugusi ayemukina buranyora report nere nko abagusi boka abagusi korango koboko gochigoroiga bali bande batalino tigeragu abagusi bagoteba ng'a makweli akemba keranguru na nguru chianu chire mbasera atakoyera ikanotsi ejine jabagusi ente kyo pastor no taibugo translate uje zongo ngaro. I am saying this waiting for Upper Hill. Karamwali kirense ngoteba tore kare makweli akemba keranguru na nguru chianu chire mbasera atakoyera. Okay.
tunasemaje? There are a lot of groups, but you bear with us if we will not get a chance for you to speak. Estangayor. Inchkoranje. Gekoeta ni aego jogosalika. Chua eliok. Inchua ye. Keden ke jogosalika. Wago chana wagonde inaende to barangeli. Intakorangireti ingo gotume kiagera na bonda gotume igego chokoba bobe mono gochini inkorangerio baibweka all right. Nimeifanya kwa bidii, japo kwa machungu mazito, mwili umechoka na kwa mapungufu. Thank you, Elder, for the guidance. Pastors' wives and elders' wives. Elders' wives from Jogo Church, Jogo District. Again, tutoko barangeri gonga bangina babalisia. Rudia no mongina buo molisia. Igeke ombe kiale no mokorangeri wa kamuranje nchubwango. We are racing against time. Elders' wives, Bekango. Ngokwana ni more kale tenenanga mwa kwebigicha. I don't know if Mongna Lydia Nanyare ko Rudia Nanyora Chingurunke e grupo yekere yaye onyo konyara wika onye chiaeli repina we can understand. We are giving this group a chance to sing. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Bahari ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua utawala, ufukuza giza. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani
milele. Nitapofikia lini na kuchukuliwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso, tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siyaogopi mawimbi katika Yordani. Tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tumekuja tena miguuni pako masaa haya tukiliinua na kulimidi jina lako, maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Samehe dhambi na makosa yetu, na kwa njia ya pekee tunakabidhi familia ya mzee Simba ambaye amelala. Baba, tunaomba ufariji wa pekee katika familia hii. Nasi ambao tuko hai, tukumbushe kwamba siku moja tutalala, tujiandae tungali hai kwa ajili ya ufalme unaokuja. Mipangilio yote tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Ushushe kila mmoja wetu ili upate sifa na utukufu. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much, Abangina Alicia, for such a wonderful performance. Thank you. I will want to bring more groups, but I have to bring them through the family. Now I'm calling upon the family members one by one as I invite the groups that are affiliated to you. I hope that is in good order. Ben, kindly. I start from okay. Last bonding a year. Omonto yonero mokapi asomo chiyo. Yeah, nore na people. Bas. People bae namo bazda. It's good to ask. Otabole tiga ojo konyole segi abwatrense. Abantu bacha asengencho ya Steve naende enjira mokorolekana mose ko chaiga Steve bakaji ko chandika ekiagera bono nye moli gender sensitive Steve ta ko nyorobo kong abasa embaro rende bono ngakimogoje bisebyoka report ye neje koba Steve ngampasta boko bagoja. This will be so horrendous. Incho abantu bonsi bacha asengenjo ya Steve genderera gocho guka abantu bechibicha. You must be challenged on this.
ondakoro wanchakwae inyetige enseyembe mambiengia. Can I have a signal that you captured the photos? This world is not my home. My home's El across dojo the jinse river, yogoro kibwa kire. and that's where I belong. Okay, you are done. Christ made many mansions where milk Korango and iganga. honey flows. Wana balizigenda mukaranzi. Abasaye be group ya Steve. Sukango gochange bona balizi babera bona bataka kubaliana ni space. Bona this looks better. Be kokotera to wakwe bicha. Care of his word. I will leave this evil world one of these days. Mambiengia. Koba seri ndo maid. Taro moche dhahabu mambiengia. Unamwegene soweko. I hope you are done. Steve, you can take your seat. Baba tigaira iga na basaye ba Jogo, I want to believe so. They are performing one item. There's a land beyond the azure blue, where the saints who believe in him shall be, where 'tis no sorrow, pain, and death be there. There shall all be joy, praise, and glory to his name. There's a land beyond the azure blue, where the saints who believe in him shall be, where 'tis no sorrow, pain, and death be there. There shall all be joy, praise, and glory to his name. We shall rejoice for the amazing crown and glory, as Jesus tells the story of redemption. Hosanna, hallelujah, praise him forever, and stay with him forever and evermore. We shall rejoice for the amazing crown and glory, as Jesus tells the story of redemption. Hosanna, hallelujah, praise him forever, and stay with him forever and evermore. In that land where joy and praise shall never cease, songs of Moses and the Lamb shall never reign. Salvation story shall be told at Jesus' feet. We'll stand at sea of glass and praise him evermore. In that land where joy and praise shall never cease, songs of Moses and the Lamb shall never reign. Salvation story shall be told at Jesus' feet. We'll stand at sea of glass and praise him evermore. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take a leave and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take a leave and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take a leave and walk
of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Oh, hallelujah. My brother, come, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take and live and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Amen. Tunawaambiaje? Tafadhali ukipatiwa nafasi ya kuimba, tuko na karibu kwaya 30. Kuja haraka, peleka mkondo wako huko tuokolee muda. Brian, where are you? Brian. Serikali ya Brian Nerenzeye. Taro moche we dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and I honey want to flows. confirm I will that leave you are done. this evil world one of these days. Thank you so much, Korangoiga. One of these days. You take your seats. Nyasaye webisio ebinge. Abazisenie mbiyamona asogocha. Coming up next is Macklin. Where is this lady? Mambingia, Taro moche we dhahabu mambingia. Onye kere ngoja kwale gurupu eye. Ogocha bwangu. Onye toli shiwa gosina okwale gocha. Na batogo konya gokora bwangu. After Macklin, Evelyn is coming up next. Igo onye ko manyete Evelyn na enera wachira. Prepare yourself. Abantu bechibiche, you are failing me. Okay, thank you so much, Korangoiga. Nyasaye abasesenie kamoko genda naende mogende maticha maya. Evelyn, where are you? Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa babaye. Inganyete, the group, the friends, the colleagues. Taro moche we dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. Kindly stand where you are conspicuous. Someone is trying to Montanaro Tarochkain.
I make sure nge camera ne koroche onya ay toroche camera. This world is not my home. My home's across the river. Thank you. Korango iga. Yes, I was sending. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these Pastor Nyona. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Pastor bandu ba kiruchi bichaigo biche jingo to engera chire. Aye buno musani onana ende omanyete nga bantu bali go kwana matanga. Aye bono tusabiro go sabakomo ikiagera ni manyete yo aba assignment. Abanju abakristo twakira sengenjo yokolero yo minto simbabu akire mbuyamole orualie se kanisa ya chogo ase nkobo musiriki kerande rusa molisi simba igabeire omusani omuyana endeka kangumeire agogete sana igekera nanyora nga apali ya chire ngo oralire abatua rorabo besana ekiagera amakweli ya juna baje no gutabana niyo konene taruale tebuna mumanyete ojitwale konya ko yungo rualire buna baba che bukati paka buna baje kurara abatua baje ko kore make but it was a shocking information bono ntu aja no mwanjione tiganga chegere esengenjo ya betereiri ngana inde tutagete guika matangande ajegere tusabe tumanya kogenda igo yo minto rudia abatogo tanga tiganya sakoremie yangu tusabe. Baba na Mungu wetu ishie milele, sifa na shukrani ni zako. Asante kwa siku hii ya leo, tunakushukuru. Kwa njia ya pekee, tunaleta familia ya mzee mpendwa Simba mikononi mwako. Mama Ludia na watoto wake, uwafariji kwa njia ya kipekee. Uchukue nafasi kubwa wakati huu wako na majonzi mengi. Bariki wote, bariki kila mmoja amekuja kwa ajili ya upendo huo. Tubariki hata na sisi tunapoendelea kwa matanga sehemu ingine, uendelee kuwa nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Biyamono familia Moses ni wasi Yesu. Biyamono pastor for such a brief speech. Johnson ne serikali your internal government before the friends. Abantu bonsi koruchinsi nyochonsi chense mwacha sengencho ya Johnson Kengere Simba no mwancho ye na abantu bonsi bamwabo incho ebichambonere. Abanyabichanga imwaji. All friends, colleagues, thank you. Korango Iga, thank you so much. You can take your seats. May the good Lord bless you.
Thank you so much for coming. Hylin, where are you? Hylin, where are you? Likondo ndira uliogate. Elder, likonde lilimi. Meeting likondo liwoke limo at a time. Hylin ngayore. In Chuo Bandobons, those who came for this group, kindly come. If you are keen, you've seen that if you come late, tutakuwa tumepiga picha. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Give me a signal that you are done. Thank you so much. Korango iganga biyamona nyasaba seni biyamona sogoch. Benson gotigari dole chinga kichobo bakwani dole gokora pi. We'll give you time. Benson. Benson is the deputy father. Ero kurwe boko karo musanyo liru. Ero kora abangwana bandi boko. Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde novo menyo. Thank you so much for coming. You can wave to the congregation. May the good Lord bless you. You can take your seats. I now call upon Jogo Children Choir. This special group is affiliated to Mongna Rudia. Kindly come for an item. Group Ineran. Children department, Wajogo, come for an item, kindly. When they will be done, I don't know, songo balimo somete, konyera agu, ngagibagoro guni numubwade certificate. Correras, eh? Okay. After they are done with the song, the Correras Nababa song of Aquanirego, Chicorera Jones Pichi Chevicha.
japo na uzuri wake, tasema na wanawe makaoni mwake. Fanya kazi yake, tapata ujira, roho takuwa safi. Asubuhi njema, Asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Asubuhi njema, tukimlaki Bwana, tukiziimba nyimbo, hatutaachana. Tafutwa machozi, naye Bwana wetu, ya kale yatapita. Asubuhi njema. Asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Tunasemaje? Chikorera ngai mwabera. Korera wote, the koreras inchuo asewicha. Chikorera igonga abana baino basoge to simba, na abana ba simba bagasoka seino gose bakanyoma chinseino mwensi igomore WhatsApp group ya mwekoro kuchikorera. Korera chonspi eka wera ini toligie bicha sego toka. Msiongea Kiswahili? Nina waita watu wanaitwa Chikorera. I don't know what that name could be in Kiswahili, lakini Waswahili wa Kengeuzi wamesema wale wazazi wa watoto ambao wameolewa kwa huyu mzee au wakaoa kwenu, tunaomba mje kwa picha moja refu kubwa ili tuweke picha hii kwenye kumbukumbu. I want to believe that all of you have come. I'm giving you time because by that title you are likely to be senior citizens, so you may take a little bit more time to come. We are waiting.
But from all indications, you must be here by now. Chikolera chumonto korango iga. Biyamono sana, kongoi kabisa. May the good Lord bless you. You may take your seats. We have appreciated your presence. Ben, where are you? Benson Yoyomo. You are going to be the constant there for some minutes as I call upon groups that are affiliated to you. I call upon the Red Cross staff. The Red Cross staff, those who have come to stand with Ben, kindly come for a photo if you are here. I beseech you that you come so quickly. I don't know if there is anybody coming, but I think there are no indications, so give me that photo. One of these days, one of these days. Thank you so much. The Red Cross staff can take their seats. We are now calling upon the AMREF staff. They are on the way. Okay, there's another group they call Pasture. Where is this group? Is there anybody coming? Kindly mje upesi. After this group, we'll be having the Moi class of 09. So you will be taking up. Thank you so much. You may take your seats. Moi class of 2009, where are you? They could be on their way. Maseno class of 2003. There are no. Don Bosco class of 1999. Nabarabura nyolenchira bali. Ondinaro Don Bosco. Ebisemwa sometena Ben. Okay. Nyamataro Central. Any representative from Nyamataro Central? Okay. After Nyamataro Central, Nyaswa group will be coming. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river. Thank you so much. This boy grew in Jogo, and there is a Jogo Old Boys and Girls. Where are you? If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Jogo All Boys and Girls.
Wase Nyaswa. Nyaswa kwanza. Okay. Thank you, Nyaswa. All boys and girls, Evisebia Jogo, come. Aye, Jared, go maigango be katole korate na o'clock ya maigango chere. Give me the photo first. Thank you, Bantu Bachogo. Now you've kept the fire burning. You are the constant. The mother-in-law to this man, Ben, and people from Eldoret. Mama, where are you? One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I MC announcement kidogo. Yes. Tafadhali mwelekezi wa sherehe hizi, tafadhali dakika moja tangazo hapa. Abantu ba minto begenka kwa ujumla tatebe location yetu ya Ibenjo. Kindly wageni wamekuja kutufariji hapa. Tumekuwa na uhaba wa viti. Tafadhali itakuwa ni jambo ambalo si zuri unapoketi wageni wakisimama. Tafadhalini mahali ulipo kama umeketi and you hail from Ibenjo as a whole, kindly tusaidie na viti. Tumekosa viti tafadhali. Thank you for such announcement. Gamama, fanyeni hivi, ninyi ni watu wazuri. Asante, Mungu wa neema wabariki na mtakapoenda muende salama. Now we have closed that chapter. We shall revisit later if there is need. Okay. We give a chance to one choir. Choir nere rudi ya gotera. Ngaki ekoro kunzipora. Inchubo ne choir elia. Mube gotera okomo. Tumanye gosuka. Ase gati yaito gaki abantu baminta abalensa abekenyoro mona abasae baito gaki mwari gwanja magendo guchinkari birugo mbirororo motokonye oyo minto murara otwere kindly gware kunyaro ligi aba muraba minta majuma bateneine iga batokonye birugo please. Tafadhalini, kuna vitu nyumbani tusaidie kuvilete hapa kwenye mkutano. Asanteni. More
Tunasemaje? Amen. I want to recognize the presence of Cosmas Munyoki. Cosmas Munyoki, uko wapi? Just wave to us kindly. Wave back to him. Kumuntu gakorere igana inwa magoko mwabutogede. Naende bono roje nga iga abantu bagusimira omukale gaki. Thank you so much. I want to recognize the presence of an education officer, Mheshimiwa Chweya Kayo abonkoroje kurumwina just wave to us. Korati gango aye abarogi mo merago seni nwa banyana barogi motago kora ego monto ka bagwebe bono tigacha ka to webe morore Mheshimiwa korango iga bono na bekoleta maskinkie ke mukaliete. I want to recognize the presence of the principal, Gesusu High School. Just for a word, and I know being an educationist, you know how short you can be. Take a minute, it will be good.
Asante sana kwa nafasi. Mimi ninaitwa James Momanyi, mwalimu mkuu wa shule ya wavulana ya Mwege Susu. Tumekuja hapa kupitia kwa Bwana Joseph Ondieki ambaye ni mwenzetu, naibu wa mwalimu mkuu wa shule yetu ya Mwege Susu. Tuko na Pastor Mbiro ambaye ni chaplain wa shule na wengine wako njiani wanakuja. Kwa hivyo tumeleta rambirambi zetu kwa familia hii kwa sababu ya kifo cha mpendwa wao. Tunasema poleni sana, Mungu aweze kuwafariji. Asanteni sana. Pengine ningeomba tu pastor aombe. Yeah, pastor you can pray. Asanteni sana. Nashukuru sana. Wacha tufanye maombi. Mungu na Baba yetu uliye mbinguni, unayejua tunayoyapitia katika maisha haya, tuacha mbele zako kwa ajili ya familia ya Elder Simba ambaye amepumzika kutoka kazini mwake na katika maisha haya. Tunaleta mke wake pamoja na watoto mikononi mwako na ndugu zake. Bwana uweze kuwafariji na kuwapa tumaini linalozidi kaburi ambapo atakapolaswa siku ya leo. Ya kwamba hivi karibuni Yesu unaporejesha ufalme wako, tunajua kwamba wote ambao wamelala katika mkono wako watafufuliwa. Tunaomba ya kwamba faraja ya kipekee iweze kuwa katika mioyoni mwao na uwape kungoja kwa uvumilivu, ili Yesu unapokuja utuletee uzima wa milele mahali ambapo hatutakuwa na kifo tena. Wote ambao wametoka mbali, wametoka karibu, wamekuja hapa kwa ajili ya familia hii, tukiomba ya kwamba amani yako iweze kuwa nasi katika mkutano wake, na mwisho tutakapokuwa tukiondoka, neema zako za safari ambazo zimetuleta ziweze kuandamana nasi hadi mahali ambapo tumetoka. Tulishukuru jina lako. Tunapoendelea kuongozwa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, utunenee ilivyo mapenzi yako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you so much. We want to call upon Kisii County workers and staff, Kisii County fraternity, just come. I know there is a number of members of this family working with you. Just come, all of you. We'll take it as a shortcut. I think it will be in order. Maeresa, you are when I was? Abantu wa Kisii County, koratiga KTRH, Treasury, and all other departments, and the members of the family who work with Kisii County, come for a photo. Tunapoendelea tafadhali abantu baminto begenka ripoti twairuganeye ndo baroje muna muikaranse tabona yabetereri eto abantu bwanza gweta ya mesa ya moto imukiukorwa ayara bamasikani amabe anja gakito abageni baito ebirogo omageni tarwara je goto apolo oteneine guikaranse ti wono to gweta ya masa ya mongo tomatora majuma bakorusie korogo igoro egaro mageni ikaranse omunyanzi no obuyabora ali gochiari mete tigatotene no abande to ikaranse oche mete to abageni baito ebirogo na nintu bacha kwa apole tworokia masikani eso gwanje. Give me a signal that you've captured the photos so we can. Are you done? Let's wave to the congregation. Thank you so much. Thank you for standing with the family, and may the good Lord bless you. Even as you go to sit, Kisii Teaching and Referral Hospital staff, if any, are they with us right now? Not yet. Wakija tutatafuta nafasi.
Nyamataro Main Church Choir, kindly take the stage. Then after Nyamataro Main, Suneka South should be warming up. Nyamataro Main, where are you? Nyamataro, akoranga Nyamataro teyo. Nga kimogo jabuna mutata yedigo chaiga. Nyamataro Main, Suneka South, then Hillsview. Those are the choirs coming in that order. Moli Nyamataro Darbi Yamogoja. You are not considerate about time. Okay. As Nyamataro Main prepare for a song, Nyamataro community, as Somongno Yakurwa Nabantu Benke, come for a photo so we can close that chapter. Bantu ba Nyamataro nga imodire ndi bono. Chibi chambo na chia sokre. Okora moyo mojoko wote banga igwa. Mongi na toro chine kwa yoga yacha. Gairi ndi bakabere. Kana go tera babu jabano mogo jabote nene mokire bakase kwa yoga korra. Suneka South, Moba Sago Korabuna Nyamataro ya kodire you save on time, kindly. Kuliko sisi kufia hapa jangwani.
akawaambia, msiogope, jeshi la leo na tena. Musa akawaambia, msiogope, jeshi la leo na tena. Tunasemaje? Kuna itilafu kidogo ambayo tumeishughulikia. Wamesimama hapa Suneka South Church Choir. I know Suneka South iko na kwaya nyingi, lakini I was very categorical kwamba the church choir waimbe. Church choir basaja mbali gocho. Pasita mwale korora mubeke crusade kusuneka tulijia bagaka basoe kwaya. Amo mbali gotera agosebebe gete kando. Buno monguru arabaire. Ebe kabono gotera uko. Hillsview should be taking the stage next. Katika wazema
alipokosa mtu mmoja mauti ilitawala. Kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao hupokea wingi wa neema. Wengine kipawa chake watatawala katika uzima wa yule mmoja. Yule Yesu Kristo. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Bwana kama wewe umehesabu maovu ya Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako twasamehewa. Tunasemaje? Amen. Hillsview taking up the stage, lakini kabla waimbe, kuna classmate wa Ben, na vile Mungu bariki watu, alitunukiwa na jukumu la kuwa kiongozi, lakini sasa azungumzi kama kiongozi, anazungumza kama classmate wa Ben. Na tujakuwa na mazungumzo, ndugu Nemaya, utakuwa mfupi kama nilivyo mimi, ili utuokolee muda. Asante kwa nafasi. Abajire ase familia koleta pole na wakiromo gaka Simba kwa eli kwani asembe igambi yamule. Yasaye no muya madukonsi. Yasaye no muya nje na ajire ga koleta pole ya na ase familia mwaka Simba. Batenga pole sana so mwaka beire okorara. Amalieta ngor ku Jeremiah
obuogi igondo yobongeri setere bo machoge mate igari koba ena chira koleta pole yane namba yemo uno musani gocha se family namba ibere na chira koleta pole yane sengencho omomura ku Benson twasomete nere e primary yamo Don Bosco kero twakora tukagana nere the same high school na lero bono iga asomwana nagosoma nacha konyora ngana no aro muibori omwana onale class 6 no ya class 6 urukwanze na Trevor so tigante venga pole sana nande alia se Kisii County Assembly nincho alendo mu MCA machoke bus no mwana Irene ago savu ase department environment asanda ase member gomoroche ka kichiko sie Johnsi pinabe gotembe pingandu pole na mkuja kana ko byaga na tebire pole mbale ka bata ngombo na mbonya sayo tikane family na inche ngo tigande 5000 ochase family yo na gotumire tayari Benson kinale gocha umheshimiwa weli ngonge yego kurukunga Peter Okerio ale committee ya agriculture unatokwana bono iga twamutumite isiko achikotoleria mangana ngakiagendete ase sector yoburemi nanga 5000 ndete pole ocha ase family pamoja ni jana 5000 na bokwene kinga Benson na gotumire na na tabirenga pole sana amatanga ara mange kimogoro tukunya gukuya kuiga gakia barai moto ire bobe mutigale no morembe Nyasaye asante na inje soko kwali baga ontumire 5000 mbiya mono sana. We are done with this part. Ntegerere bono onye kirisingwa gategere ire tegerere raga Hillsview bagukora gotera DJ kidogo. Hillsview wanapomaliza kuimba sitazungumza tena. Kutoka hapo rasmi mchungaji Atika utachukua nafasi hiyo na kutuelekeza kwenye sehemu ya kanisa na uongozi wa kanisa ili tupate mahubiri na vipindi vitakavyofuata baada ya mahubiri tutawaelekeza namna tutakavyokwenda. Kutoka kwangu Joash Nyasende nimekuwa nikiwapeleka kwenye awamu ya kwanza ya mkutano wa leo. Mungu mwema hawabariki.
Basi tunashukuru Mungu. Si umepata pesa uketi sasa, nilikunyima nafasi lakini umepata pesa. Si ni vizuri? Njua. Eke bunga kama gioka. Kwana bwana. Mokumene kigesa goja. Chibu karibu. Magambiti yo karibu. Chibu welcome. Eke bu to sabe. Dusia gosi. Dusia tiaga sakaba kungu. Tata ya samu koma chanu. Na sabi na wacha sole chobo mono nyasai. Otaya ya chile bwegecho. Yeso. Mata muolega goyo seito. Na mumekire wacha sare. Asome asaba baraka. Yeso. Emkuku chukwa kwana. Nkwane kemoika. Chibu bali nchera. Nali bole nchera. Na simba. Tata nyasama kana soma tori ito. Igara tabu. Saburia ya meke bunga kamo. Saburia ya mayoka. Ayamo. Malanja ya mata nene. Saburia ya meke bunga kamo. Ayoma kukuayo. Masajo chile. Eseta ya chile. Omachoyona gasa ya Yesu. Emkuyataba. Masaja ga chile. Engomebele gaiga. Abana badiela mabala. Omwelo Yesu kulu. Aliba masome eseta ya Yesu. Biya mele. Bali babu etana alobi. Nyasaya baseseli. Tiga to sabe. Njena moni medikane keyo. Moka to sabe. Mbari ko imoka sababa ikala. Tiga to sabe. Tokuma maiso. Tata nyasama ikoma chanu. Na sabi na gocha sole chobu mwana nyasai. Ebu kwa na monene. Tata baba na kana ba gochita kana ne chiago. Aba babu etana alobi. Aba babu etisuko mbali. Yeso. Aba kani ba gocha ga igo monene. Etaya ya chile. Nyasa mochoyo bioke. Na tato mwa monene. Na mweke gocha sara monene. Chikule chile notu. Mba mala. Asalieta ya Yesu. Aba sacha balega. Aba kukubala. Basi como kunguoyo. Etaya ya chile. Nyasaye. Ningola nkonye. Na sabino mosombali ba. Na simba alati. Na babekile gocha sale. Omo kwajo kukwala ni tukori alelo. Aba balule na alobi. Aba balule ni toleti. Yeso. Kono wanja kwao. Ababala kana bago tinta kana ne chiago. Tuala na matanga. Babala kambanya kwa hotela. Baba bwata jisuti. Na babekile goche sibale. Nyasaye. Tata nyasama kana se tomatori ito. Gendo karanse bon. Karanse bwan. Basi. Tumshukuru Mungu maana na yeye ametoseka kwamba amehubiri na kuombea watu. Tunashukuru Mungu sana. Abantu toire ngora. Bana nabaseseni aso wanje gukira.
taite tureita kanke chise chine chokora ndito tekosoa abantu mbarankurangeri mama nyete moko minyoka munango tawa moko minyoka weka Chogo district giwata bali 38 lakini Chogo nyumetara baganwa oyangamo na Millennium na Calipis balisi obonsi bara koru Chogo na Millennium bache mutwa tebje kama waku ne ronda itena come running balisi abo achirose Walisia wakanawa kana mirimo na Simba Abraham ondie kisimba walisia wakanawa kana mirimo nere nata laje Chogo bwatete Millennium Chogo bwatete Calipis Chogo bwatete Chogo nyene Nyankongo na Iteresi walisia wabeire na Abraham Simba miaka yonsi yabera asobokoreri na gokire kwaranga no bara bonsi kogera yo mobo ochire ototigire ukimaliza kutwanga picha unainua unaniambia umemaliza au umemaliza kati yao wase wamesimama kuna mzee Freddy na mzee Nelson Freddy na Nelson wasonge mbele kidogo Freddy na Nelson au nimewasongeza mbele maana ndio the immediate neighbor wa mzee Abraham ambaye amelala. Mkiniruhusu nitampatia mzee Fred for one statement maana ninachua hata asubuhi wewe ndio ulikuwa wa kwanza kukimbia na marehemu kwa hospitali. Nimekupa hiyo nafasi. Asanti pastor. Wenzetu ambaye mmekucha kuona ndugu yangu vile analaswa, habari zenu. Mimi vile mmeniona hivi ni ndugu ya marehemu Ibrahim Simba, na ndugu yangu mwingine ni huyu ambaye mmeona tumesimama na yeye hapa. Tumeishi na yeye for more than 25 years. Tulikuwa tunapeana mashauri kidogo, hata kazi ya ujenzi sisi ndio tunakaa chini tunafanya, tunasema hivi na hivi. Hata tukiwa kanisani, baada ya kanisa ananiambia tuende nyumbani. Si huyu ni ndugu yangu? Nimepoteza ndugu yangu sababu ya wakati, sitaki kuongea mengi. Mimi nimepoteza ndugu yangu ambaye tumekaa naye sana. Mbarikiwe. Huyu nimempa muda maana yeye ndiye ameishi na karibu na yeye na Nelson, ndio sababu nimewatambua. Wase nataka mketi. Hawa wase wale wameketi hivyo. Mzee Abraham Simba ndiye alikuwa chairman wa camp center ya Chogo. Na camp center ya Chogo ina camp committee. Wale wanakamati mkija hapa mbele mara moja. Nitauliza church members wa Chogo wote wasimame mahali walipo na wakapunge mkono. Church members wa Chogo wote. Lakini nataka kuona kamati hapa mbele, kamati ya makambi ya Chogo. Salimia wana wasirika wote wa Chogo ambao mzee Simba alikuwa anaongoza. Inua mikono kabisa, nataka watu waone kwamba mmefika. Tunashukuru sana kwa sababu mmefika. Hao wanakamati ndio walikuwa wanapanga maneno ya makambi na mzee Simba. Na mzee anapoenda kulala siku ya Alhamisi alikuwa ananiuliza, "Pastor, umepata yule mgeni nilikuambia?" Na mgeni alikuwa anatamani aache kwa makambi mwaka huu ni Professor Leike Sis. Hatukumpata au hapa, lakini alikuwa anamtamani sana awe katika makambi haya. Tunashukuru Mungu maana kamati imesimama mbele. Nataka wainue mkono wasalimie mkutano maana hatuna wakati, na washukuru sana. Nataka mketi. Basi unaona karibu na Marisa, sina maneno mengi ya kuongea, nataka hao
Kuna kikundi nataka kikundi moja hapa. Wale ambao wanaomba mama Rudia. Kikundi ya maombi wako wapi? Kile kikundi cha maombi wanaomba na mama Rudia, hebu njoo hapa mbele niwaone. Hawa nimewaita maana maombi ndio inayosimamisha maisha ya mtu ambaye ni Mkristo. Na wamechukua jukumu hiyo kuombea na kuombeana wao wenyewe. Ni kikundi cha maana sana. Hao akina mama nataka kuambia kwamba one time I was so low spirit in the terms of my spirit, na tulikuwa karibu tunaanza makambi. Nikaenda katika hii kikundi nikajiunga pamoja na hao. Tukaomba mwaka jana, tulikuwa na makambi ambayo yalifana sana kwa sababu ya maombi ya hiki kikundi. Na hata ninapohitaji maombi nawaambia hiki kikundi waniombee. Ninawashukuru sana maana mmekuwa nguzo ya kusikilia mama Rudia katika maombi. Muinue mkono msalimie watu wa Mungu. Mkaketi chini. Basi nimeenda kikundi kingine ambacho cha maana sana. Tulisimamisha akina mama ambao ni mama wake, spouses ya elders. Mlisimama kweli? Mlisimama? Niliwaona? Kama niliwaona ni vizuri, kama sikuwaona msimame. Lakini kama niliwaona ni vizuri. Sasa naita elders wote ambao wamekuja. Maana elder mwenzenu Merara, elders ambao sio wachogo ya zamani, ambao ni elders kwa jumla ambao wamekuja, na hao wasimame. Anybody who's ordained elder ambao amefika hapa. Songa mbele kidogo niwaone. Nataka kuwaona tu kwa macho. Songa mbele. Mmesonga mbele, elders ambao you are an ordained elder, songa mbele. Hello. Tewangu madam. Kwa nanera. Ngoko anda kali ya Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mo. Hao wote ni elders ambao wamesimama mbele. They are ordained elders. Thank you for coming in large numbers. Nimefurahia sana kuwaona kwamba elders mmekuja, na waomba tu elders msitoke hapa mpaka tuwe tumelasa mwenzetu katika makaburini pale mahali pametengenezwa vizuri. Kwa sababu hao ni ordained elders. Nataka elder mmoja afanye maombi tu. Elder mmoja. Nani anajitoa? Songa mbele hapa elder. Ufanye maombi. Asante. Twende netusabe twensi. Omuyanya sae mbiyamana ikiaro ritata na ndo tuanchiti muna abana bao. Okwana na intwe ogotorana intwe asenkera ya bukiriru. Kwanchire kwarentire umati huu asobwaro boiga asengenjeye ya muito abero korara uyo minto simba musombo. Wane karo twachire iga obwaro bo. Turae kurubono kogenderera na goika ekaro tukora. Obe nyasao ito na ndo ture michinka chiriche ito kwa turuseti toike buya. Wanta kwa wako kare kasengenje eri tukeri twasabira makase eri ya Kristo yoro mokoni. Biyamana balisime karanse biya na agokere kubarara na amuraso bonge biyamana sana. Sasa ninaita kikundi cha mwisho. Hao ni wachungaji, pastors ambao wamefika hapa na wake wa pastors ambao wamefika. Wako wapi? All pastors that are here and their spouses. Wama pension karibu sana. Pastors wote ambao wamefika na wake wa pastors ambao wamefika wakuje mbele. Hiki kikundi nimeita ndicho kinachofanya kazi kwa karibu sana na elders. Elders ni wasaidizi wa hao ambao wamesimama mbele. Ninashukuru Mungu sana. Nilikupa wakati ukaongea na nikakuambia uketi. Kumbe na wewe umekuwa mke wa pastor. Haya, simama hapa.
Takoro wanchakwae Yetige enseyembe Ambingia Tunamshukuru Mungu maana hiki kikundi ni kikundi cha maana sana katika utumishi wa Injili. Nitauliza mzee Penson Nyairo to make one statement maana nimemchagua tu kwa sababu naona hata ni mzee. Si amepasa kuchaguliwa? Basi asante mchungaji. Mimi ni Benson Nyairo pastor, nimestaafu. Lakini nalete rambirambi zangu kwa Mama Rudia na watoto wake. Maana nimefanya kazi kule Chogo district. Mimi ndio nilianzisha ikiwa imezaliwa upya kama wilaya. Kwa hivyo Mungu alitusaidia pamoja na marehemu. Tena nikikumbuka ni mimi niliyemwekea mikono ya kuwa mzee wa kanisa wakati huo. Mzee mpole ambaye alikuwa ukimtuma ni kama unatuma kama mtoto, unamwambia naenda ufanye hiki na anafanya. Kwa hivyo poleni Chogo wote na watu wa sehemu hii na mahali popote pale watu wametoka kuja hapa. Basi niombe. Baba wetu siye juu mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi hii. Maana wewe ndio umetupa uhai kutoka usiku ambao tulikuwa nao tukilala katika sehemu zetu za nyumbani, lakini ukatuamsha na tukaamka tukiwa chini ya ulinzi wako. Na umetufanyia mema Bwana kwa kutufikisha hapa. Kuja kujionea kwamba mtumishi wako Elda Simba kushaaga kwa usingizi wa mauti. Na mbele ya kaburi ambao atawekwa Bwana, tunatumaini kuu la kutolewa kutoka kwa wafu kwa ajili ya ufalme wako. Na tunaomba kwamba ile taa ya imani ambayo amekuwa akiwa nayo iendelee kuwaka kwa mji wake, watoto wake wakiongozwa na mama. Hii taa iendelee kutoa mwangaza wa kumhubiri Kristo jinsi vile alikuwa anafanya. Tunaomba kwamba hata kazi ambayo alikuwa anafanya ya kuwa mwenyekiti wa makambi, Bwana utatoa mibaraka mingi hata ingawa hayuko pale, ili makambi ya mwaka huu vile alikuwa anajipanga yaweze kufanyika na kuwaleta wengi katika imani hii. Tunaomba kwamba uwe pamoja nasi, na tunaombea wakati huu Bwana mtumishi wako atakaposimama unene pamoja naye kuja kwetu. Tunaomba yatimilishe yote haya kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Pastor Penina Ondora ndiye mchungaji wa mtaa huu. Na tumeketi hapa na hata hajatuambia karibu pastor. Si aseme karibu tu. Abantu ba monne na bakwani mwespi mbuya mole. Ngote bakaribu musakana kero gendrete. Igano wo mugaka oyo nyaye ko bokurara na incheno abese kanisa yo monuri. Balisibo monuri no bara lakini balisimba ate nebutindiko irora. Biyamano nanje kenate nambwate musani ano kurukura urensinya kweba na ndo someti ibencho bune principal ta wote ni nasali yote nje na ne classmate yone nakona to abato jiga so mama ne principal nanje tindi principal nyiro pastor wote ngwa someti bencho teba ngona kwa someti in one word. As a teacher I'll talk for one word. Asante pastor kwa kunipatia nafasi. Chenguru Lawrence Ombasa Nyakuewa. I was a principal here in Benja Secondary School. That was my first station. And now I'm a chief principal retired for this work. Number two, pastor, nataka kushukuru. Pastor, we were classmates first year, third year. Na indore, when we wanted to marry from the university, he told me no, because he was my cupmate. Kumwambia kwa nini pastor? Wakati wa kuwa pastor kwa nini? I want to go and do a wedding. After 6 years, amaenda akore wedding. Inchenga anda igana mnawinda lakini na kitengaba an ordained church elder. Na nje naonda monaye. Igana akore pia. Abraham ambaye amefariki alikuwa member of the board wakati huo 1997
98-99 nilipokuwa mwalimu mkuu Eventual Secondary School. Ndio maana nilikuja na ndugu yake Ruben is my immediate neighbor huko town. Singekosa kuja. Abantu bami ntoni yamure. God is good and all the time. Tusabiri familia enyare kudumu. Niliona watoto walienda shule vizuri. Watoto mchunge mama yenu. Msimwache akae kama na kwamba hakuwa na mume. Mkae na yeye na ndio munyi wamete mwate bya barigubeni na mama na nakaro mwa mutumira bantu batege sedano mba mutiga iyo yasaba seseni Lawrence yademo ritayire kibase kitatu ochimiye menje na kuli jaritane jingia Omorisia Machuki Francis narete immediate first elder ya Chogo atomugano omaremu. Asante pastor. Na wasalimu nyote hamjambo. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya kanisa ni washukuru nyote sana kwa sababu tumekuwa tukishirikiana kwa wiki 3 hizi baada ya kulala kwa mzee Abraham, na imekuwa ni kazi nzito lakini ambayo imerahisishwa kwa sababu ya kuhusika kwako kwa namna moja ama nyingine. Nataka kwa sababu ya wakati nimepewa nafasi kwamba tuweze kuleta historia ya Elder Abraham Simba ambaye hadi kifo chake amekuwa akihudumu kama church elder wa Jogoo SDA Church na majukumu yake. Kwa hivyo niruhusu kwa sababu ya utaratibu wa kanisa kwamba historia ya kanisa inaletwa na church clerk ambaye ana rekodi za members wa kanisa, ndiye atakayetusomea historia hiyo ili tuweze kuisikia namna ambavyo elder ameishi katika kanisa. Karibuni Roslyn. Thank you. Nabakwa nirimbiye mure uyu ni umugano o the late elder Abraham Ondiek Simba was was a member of Jogoo SDA Church and a serving church elder. He joined the church by baptism in the year 2014, occasioned by Pastor Geoffrey Ombati. This was a special kind of baptism because he was baptized alone, and on a Wednesday after insisting that he will be joined to the church after making a decision to follow Christ. And again, he was the baptism was motivated by the wedding of his daughter Irene, and since 2014 he has been a church member and an elder. Positions held until his death. Elder Simba, his first position in the church was serving as a Sabbath school superintendent. He was later ordained as a church deacon, later as a church elder, and a personal ministries leader. He also served as a chairperson, Jogoo Camp Center, and Adventist Men Jogoo SDA Church. Until his death, he was a church elder, a camp center chair, and Adventist Men sponsor. The roles he played with a lot of honesty, diligence, and integrity. May God encamp and comfort his family, friends, and relatives, and also the church at large. May God bless you. Allow me kindly, thank you so much for that short, brief history. Your pastor, I'll introduce elders were district, the larger district, but I want to introduce you the immediate elders of Jogoo SDA Church. Wale ambao day to day, Sabbath by Sabbath, have been serving with him in the church. Kindly come for just a photo. Pastor, uniruhusu nifanye hiyo kwa sababu wao wamekuwa district ni kweli, tumeserve together, but as a church, we have served very closely with him, na tumekuwa tukifanya hiyo
kila wakati, kila Sabato. Church elders of Jogo, we were 19 in number. Now we are less by 1, that is 18. I'm not very sure that all of us made their way here, but for those who came, tumekuja kuwakilisha wengine, na nataka niseme elders, pole sana for the loss of a friend who has always been with us. Ningependa kupeana nafasi hii kwa elder Robert Moseti afanye maombi tu peke yake. Thank you. Tuombe zote. Mungu Baba uishie juu mbinguni, tunakuja kwako mchana wa leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu ya nafasi ya uhai umetupatia siku ya leo. Tumekuja kwako wanyonge tulivyo, tunaomba tusamehe dhambi zetu. Kwa njia ya kipekee tunakuja na huzuni mwingi kwa sababu ya kumpoteza mwenzetu Elda Simba. Tunakualika kwa njia ya kipekee pate nafasi katika familia yake, katikati mwa watoto wake na sisi zote, ili Baba uweze kutuongoza ipasavyo. Tunaomba kwamba mipango mizuri ambayo Elda alikuwa ameanzisha ututumie upendavyo ili iweze kutimika. Tunaomba waombolezaji wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya ibada hii, Baba uweze kuwabariki. Tutakapoondoka tunaomba upa katika hii familia na uendelee kuifariji. Kwa nasi tuongoze katika maombolezi haya, kwa vile tumeomba kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. Asante Pastor, now you can take over. Thank you. Wakati huu ni wakati speseli mliwekwa kando kwa sababu ya mahubiri. Lakini kuna mgeni ametoka Nairobi, Dr. Mitika Mwenda. Amesafiri mpaka amefika huko. Hata ameogopa kwamba Wakisii kweli wataniangalia mimi vile pastor amesimama. Daktari huko wapi? Dr. Mitika Mwenda. Najua umetoka mbali, unaweza kufikiria Wakisii wanachuana Wakisii peke yao. Hawa ni mtu wa maana sana, umefika hapa. Asante Bwana MC Pastor, kwa familia ya Simba, marafiki, watu wa kanisa, waombelezaji na watu wote, marafiki wote. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Hebu nisalimie, nimetoka mbali sana. Hebu nisalimie kabisa kwa mkono. Hebu pigia Yesu makofi. Asante. Kwa majina mimi naitwa Mithika. Natoka huko Nairobi. Benson, tunafanya kazi naye huko Nairobi, rafiki yetu sana. Sijakuja peke yangu, tumekuja na wengine walikuja jana, kwa sababu tunamheshimu sana mzee, na Benson amekuwa rafiki yetu wa karibu sana. Tumehuzunika na nyinyi tangu hayo mambo yatokee. Kwa hivyo sasa ni kuleta rambirambi zetu kama organization nafanya na Pan African Climate Justice Alliance, na wengine wengi sana. Tumeleta rambirambi zote zao kutoka Nairobi. Tumekuja kuwafariji. Tunajua ni mzigo mkubwa sana, sio kwa familia, ni kwa community yote, wale wote wako hapa. Kwa hivyo sasa mimi sina mengi ya kusema, ni kuweka mwenda zake katika maombi, na tuwe tunafariji familia na tunaombeana na tunakuwa na ushirikiano vile tumeyaona hapa watu wengi sana. Kwa hivyo nikirudi nitasema tumeleta rambirambi zetu, na Benson ni rafiki kama huyu mzee ni tabia kama ile ya Benson vile tumeishi naye. Ni rafiki ya watu wengi sana, ni rafiki yangu personal, ni rafiki wa familia yangu. Kwa hivyo sisi ni kama familia yetu. Mimi sijatoka, hata sote tunaenda kutafuta Nairobi tunakutananga. Benson wakati tulikuwa tunakuja, tuliamkia asubuhi sana 6 am,
na tulikuwa tunaona kama ako karibu na Tanzania, ni mbali sana. Na sisi tunatoka huko Meru. Hata wakati nilikuwa nakuja nimepitia mahali ingine inaitwa Igembe. Kwa hivyo sisi wa Kisii na wa Meru ni watu moja. Kwa hivyo tuko pamoja. Mungu amrehemu, amweke mahali pema pale anaweka watu wake, na tuwe tunaombeana na tuwe tunashirikiana. Ile kitu kingine nitasema, urafiki iwe kutoka yale yamesema kwa mtu wa shule, wale waliokuwa anasoma pale. Tumefanya na Benson na wengine, kuna kitu moja ile ya wanadamu. Ushirikiano ni kitu mzuri sana. Ni kwa hivyo hiyo hainunuliwi. Ni kwa hivyo tunaona watu wako na uniform hapa, wengine wako na nyeusi za wanawake, wamama na kila kitu. Hiyo ni kuonyesha ile inaitwa social capital. Social capital huwezi nunua. Social capital huyu mzee amecultivate tangu waende shule, waende na wenzake wale 18 wameanza hapo, wameanza huko mpaka ana expand hiyo familia. Familia sio ile yake pekee, ni wale wote tuko hapo. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mungu kwa miaka hiyo yote tumekaa na yeye, na tunaambia Mungu amweke pale anaoweka wale watu wake. Asanteni sana na Mungu awabariki na pole sana. Thank you, daktari. Ni wangapi wanasema pastor hubiri sasa, wakati umefika pastor hubiri kwa anahubiria familia masisi wote. Kwa hiyo mnamuombea pastor hubiri? Basi kama ni ukweli, nauliza familia ya Bwana Simba marehemu wasimame hapa mbele wote. Familia yote. Maana saa ya mahubiri ikifika, pastor nataka waone kweli ni nyinyi ama ni mwingine. Familia njoo haraka, njoo haraka. We don't have time. Familia njoo, simama tu, hakuna maneno ya kupangana, msisijali kupangana saa hizi. Nyinyi njooni mbele tu. Naigure kore buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo uguya ninyetige enseyembe mambingia nitaro Basi tumalizie hapo. Ninataka kuuliza Pastor Stephen Ongige, ambaye ndiye familia waliona vema akahubiri siku ya leo. Na niliponena na ofisi yetu, maana viongozi wetu leo walikuwa na jukumu ambaye ingewaruhusu wafike huko, wangekuwa hapa wote, maana ni elder ambaye amefariki ndiye na siku ya leo. Lakini wakaonea ni vema wamtume Pastor Stephen Ongige, ambaye ni kiongozi wa idara ya stewardship na maendeleo ya kanisa, akawakilisha ofisi na afanye mahubiri. Kwa hivyo ninampa familia hii ndiye anafariji, awaombe na vile anataka, maana yeye ndiye anajua jinsi atafanya sasa. Mchungaji, ninashukuru sana kwa nafasi, na Mungu aisie milele na milele azidi kukubariki. Familia ambayo imefiwa, tunaomba Mungu wa mbinguni aliye na uwezo wa kufikia mioyo ya watu, mioyo ambayo imepondeka aweze kuwapatia nguvu. Nilionelea ni heri usimame vile tumesimama hivi, tutaanza na ombi pamoja, mwende mkae, baadaye tena tutakuja kuomba. This is a wonderful family. Vile mnaona hivi ni familia ya Simba yote. Wale wasichana wameoleka wapo, na wale vijana wameoa kutoka familia hii wapo. This is a united family and a wonderful family. Please let us pray as you sit. Uishie milele na milele, mfalme wa falme, tunakushukuru sana kwa maisha uliyopatia mtumishi wako
Simba ambaye amekaa pamoja nazi na amefanya mengi ambaye ametuguza. Ndio sababu umati huu mkubwa wa watu umeonelea ni heri uweze kuwa masaidi juu ya kulala kwake. Familia ambayo tumeshimamisha hapa ndiyo imetuleta. Baba wetu wa mbinguni, kwa njia ya kipekee tunaomba uwafariji, tunaomba uwaguse katika mioyo yao, waone utukufu wako hata katikati ya machozi. Zaidi ya yote Mungu, kama kuna yeyote ambaye hajakufahamu, naye pia tunaomba apate nafasi leo, akuitikie wewe Mungu wa mbinguni, akutambue kama Bwana wa maisha yake. Na zaidi ya yote tunaomba mwisho utufariji sote na utupatie tumaini linalopita kaburi. Tunaomba kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Wish you well. Familia, najua mko na wimbo. You will sing immediately as I finish. Wote wale tumekuja kwa ajili ya kufariji familia na kuwa masaidi kwa kulala kwa mzee wetu Abrahamu Ondieki Simba. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amchambo. Amchambo tena. Nimejaribu kutazama huko na kule, nimeona umati mkubwa wa watu, na nimekuja kugundua hivi, vile unavyokaa hivi ndivyo mazishi yako yatakuwa. Vile nimechua Simba na mke wake Rudia, hakuna matanga wamekosa. Ukiona wamekosa, labda kuna chambo yale matanga wanachua, hakuna matanga wamekosa. Ukiona wamekosa, kuna chambo limewasika sana. And because of that, the family members niliwasimamisha, muwe na nafasi ya kuangalia watu wale wamekuja kwa ajili yenu. Hawa wote wanawatakia mema na wamekuja kwa ajili ya kuwaombea. Nimeona wazee wa makanisa wengi. Kweli tumewahi kusika wazee wa kanisa. But today it is very different. You know, an elder is very important in the Adventist church. Katika kanisa ya Kiadventista, unaposikia mzee wa kanisa ni wa maana sana. Kufaulu kwa mchungaji kunategemea wazee ako nayo. Ukiona mchungaji amefaulu kwa kazi yake, amefaulu tu kwa sababu ya wazee, kwa sababu wanafanya kazi pega kwa pega. This is a wonderful elder who has slept. I have seen pastors wengi pakanyagakanya mwega korona kuru bwana nchinkoroche bia usensirete. My pastor, you are here. I am happy to see you. Penye ongoa nimeona wa pastors, many pastors, paka Eliakimu Maeta yuko pale, na Omungu na Wondora pastor kumbi ineresa ikwende yao. Ejie ekoro kianga maene as an elder, he has influenced many pastors. So we want to thank God for his life, which has come as a special gift to us. Ekuboge mabwaje niwe mwabeire wineke ukiabene onye bono umuntu naende kare twacha kwa pole. Pastor Rame Kiatika, Pastor Rame Kiatika, you have lost a hero, somebody who was very useful in the church. Pastor Nyairo alisimama hapa, tulihudumu pamoja naye katika wilaya ya Chogo. Mugaka lilioko bekiro yondama bakonko motwale nemu wambekere gutakure ngure moriye batengera lilino na tengera te nanje na bango te bango motwa mo bekerete kwa sababu mugaka
no nyumba bato basike sengi no bale babo Gilbert no bale babo Nyaruati babo Monari basi occasion yo kumubekera amaboko. Thank you for the wonderful work my pastor you did that time. Now we are talking about an elder because of what you did those days. May God bless you. Mugaka narora Pastor Gora Pius Naftali pia mona soko ba samatanga you retired pastor wa pastor baito toko gokerekera mura kwa niapa inche amone family yane yaletira magompa manene ase family ya Simba abara basani baito bange ande nabonte yete kura nuri ngambia mono wetira your pastor mwaroche ngambia niche bateba pole Nyasaye bubuya Nyasaye buko bwokonene uyo manyete kolemia yonali gusaba pension yeminto Johnson yeminto Steven Brian na Irene na boigona Maclean na bana bari ba minto bonsi bari banyomira na bari basogata isiko in a special way. Let the God of heaven comfort you and give you hope which is beyond the grave. Umo pastor nare tuwakolete komo chogo kuruku pastor Marilyn Mpaka. She was supposed to be here. She has just called me. She told me she was to be here, but because she lost a church member, so she was forced to go to attend the funeral. She has also said, "Otevre mere pore, omone na baremi." Around me now to say at this word. Nganche to sangari nganeri. Hand over the pest Teresa. Hand over the pest Teresa. Ereria enibo eyerengia. Ereria enibo eyerengia. Tata Nyasaye. Kwana numugando yomanene. Otore mitwenzi. Naimbo otokonye. Kutura sense yebibe. Tumanya tobange ndakiende yose koereria ekiagera tumanye te we are not here permanent, we are here for a season, so that we understand you better. God of heaven who has prepared eternity for all of us, we pray in Jesus' name, amen. Want to open in 1 Kings. 1 Kings, I love this text. 1 Kings 2, verse 1, 2, 3. I would like one person to read for us. Iwana tebire abarwoti entangani ibere ogosomeye mo pakaisato omonto yomona baba to somera. Pastor Mpat Kibali. Thank you na korori. Somebody to read for us. Ekero baba, you can stand. Wakati wa kifo ulipofika, wakati wa kifo cha Daudi ilipofika ilipokaribia, aliagiza Sulemani mtoto wake, akamwambia, mimi nimekuwa tayari kwenda ile njia watu wote wanaenda. Uwe odari na uchionyeshe kama mwanaume, na uwe mtu ambaye amesimama imara. Usike yote yale Bwana Mungu wako atakuonyesha. Utembee katika njia zake, ulinde torati zake na mipangilio yake yote, na ulinde na ushuhuda. Ushuhuda wake vile umeandikwa katika sheria za Musa. Hivyo ndivyo utafanikiwa katika chochote kile ambacho utatenda na mahali popote utaenda. Thank you, Emily Mboya, for that wonderful reading.
Mungu akubariki. Biblia inasema ya kwamba kulipokaribia kifo cha mfalme mmoja ambaye ni mfalme wa kipekee anaitwa Daudi. The Bible is saying when the days of death of King David drew near, there is a great point there. Huyu mfalme anayezungumziwa katika historia ni mfalme aliyeongoza kwa njia ya kipekee kuliko wafalme wote. Na Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ulifika kifo chake kikaribia. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 fungu lake la 22 inasema ya kwamba he was a man after God's heart. Huyu alikuwa mwanamume ambaye roho ya Mungu ilikuwa inampenda sana. My principal, I am happy to see you. Kumbe watu wale Mungu anapenda na wao wanakufa. I want to address this meeting saying that all people are candidates of death. That is why this great man who decided to worship God in truth, that is why we are here today. All men on this earth are candidates of death. Morisia machuki andigererio bugire kumuragererinde akinona bonda beka motovinga Morisia engakia oneka toche na atika toche na ngwamu na bachete kibarenga arikeisidi kare na nyairo babo no gora babo ni yakimu bunarabu. When the day has come, you will still go. And that is why I'm saying we are supposed to prepare for handing over. There is none. Everybody, as we are seated, and these scriptures are well expressed in the book of Job 14 verse 1 downwards. It says, mwaka wasiri na kiobetega ingani natera na kero mundu bakakwe kwari kumiri sana. Elina wuli ego one time kunyari kanere abantu bakobererega simba oyobanjini na fridi batabe gutigana rero nigaraire. That means everybody who is living, whether you are a pastor or somebody else, your day is coming. Umuntu ntanda gukabira pastor manyana nakwe Daniel Torotich arabu moy. But one time I listened to the radio and I doubted my ears. Ngatoye radio ngakiyenyemo inkabanu ngoma sama tano ngataibuya inkaiwa nga Daniel mutukufu Daniel Torotich alabu moy amekufa. And she was given a state palio every day. All of the days in between incident and the burial alikuwa nawekwa nje na watu walikuwa wanamtazama kila siku. Jioni wanamchukua tena kwa mochari, kesho tena wanamleta. Kile walikuwa wanamfanyia kisuri ni nguo walikuwa wanampadilizia. But he died. The president of Kenya not honored him. Shortly he was followed by Emilio Mwai Kibaki. Standard Emilio Mwai Kibaki, president of Kenya, the third president of Kenya. That told me that all of us are candidates of death. The only difference is for those people who have wisdom that they are going to die, and those people they prepare to hand over. When you wait, the anchors aba bakonyu go songo mono, the angenda bakonyu kegusi. Amangandaya, ila konyu yenga, mountain the ways, tarimangana, inkiowat, tarimangana, na yokurwa, ilariganie, nkukure. Woko iwomo tumo watia, manyani waroni the way, going.
Okoinye vyanda vivo Korea. Remember those are the preparations telling you are here for a short while, you are going. Nobody is permanent. That is why the Apostle Paul in the book of Philippians 3:20 he said, our citizenship is not here, is in heaven. While we are waiting our Lord Jesus Christ who will transform our bodies and give us the bodies of glory, mili ya utukufu, mili ambayo tutaishi nayo milele na milele. Maybe I ask my pastor, Pastor Nyairo. Pastor Nyairo, you retired from Chogo. It came a time you were saying, I am going to retire and I am going to retire. It came a time you retired. One orayana hoji Chogo. I saw this you kiga karo. No man does or you were going to require. You only look in a cook at retire. Ikuona igabo kogeblarini getabura saini omoringa ya tikaro mobasta we district yeye omanya boikera members. But my brother Principal Kebati, I think you also retired. That what does it tell us? The retirement time, it tells us that you are not there permanently. Your time is coming when you will evacuate from where you are. You cannot remember when I go principal ya kumete na when you to retired. It is telling us you in this world it will come a time you will retire. Even though the Bible tells us that there are some people who will not die when Jesus will come. They will be changed for a while for just a certain time and they see Jesus Christ. You're the one. Umesanione uyore gotoire rieminta usamire ngamo ya mo. Na nchi na wonsabete imbo ya mo. Lakini nonye Paulo na basa metamo ya mo. But his left is now waiting for that great day. Aleluya hata. Umanye dama kulia ya kagocha. Tarikuna hoteli nyandika na prepare. Okonyorane babwore lirikuare bwesibya kwabekire sabuni omoto olega amakweli yaja kwabuze turi kunyara goteba bosire ngatigana abeke suti into toranje torore tokobekere suti ibatoro it is necessary. It is necessary. That is how death is. It came a time when the king who was known to be a great king, his time of death drew near. Niraika chinabijogo kukwa ego kawane akarandelio mwana yokoro kuda Sulemani akamotelio mwana nenjwa by the way elienteke kyogo kukwa Dauti. Ekerongo soma Psalms 39 verse 4. Nigero teba nigare kona bosaba. Omone no ngorokere yo mwari yo matukane. Imanye kerengo kyo matukane. Elinde ekerona manyire inyare komenya numo ngaini nechiseni. And you know even nowadays from 1st 25 I changed my prayer. I changed my prayer in every morning. As I wake up, I pray, my God, give me wisdom to live today as if it is the only day I am living on earth. Iwangu sabango monene, kura nchonkonye, itukeri komenyale amuna kwari ngenge, imenye no mwanyo monene, unandero kwa. Chisemye Sulemani na chiasabete kone keramo kwa akarandelio mwanonye akamotebya nchuo. My son Solomon came. When he came, he gave him a wonderful church. I want somebody to read again, just only to repeat what he told the son Solomon. Mwenyore ekerumu wako yo aiwete nyege ntokiamu mwatirege kuma egenta nyore tege tanga ni kurangeli na abana baye penso nyoni ntotumanya tubesenkwe igetebeka. Your father used to love you.
Nini mwana tekero na jete muna mopasta, he called you from Nyamataro. By the way, si muna watu wakariri ranch, mono, mwaka nyairasa kwa basisia, no watu wakaragiri ranch, mwaka muna ajita makombi ariko ya mireno wari gotuka aliyawansa mono. Abantu bacu ubumunsi they are generous patrende eyombonere kone rwase ndayo yani azime njomo nginarudia gotebanga ingabagani he called you. I know he loved you. Johnson, your father loved you. Stephen, my name, your father loved you. Brian, I know your father used to love you so much. This was a wonderful man. Awanta nyura kari in pain na bana ya nyura mwarimu muno munyomerete timaiti wose mubengete go ikanainde bunoranye patie nkoro ya yeni go ya motebeti ewe ntunkire ari bucha kubatemia. Lakini I strongly believe through his living, through his daily walk, he has told you what was going to be done, even though he did not tell you that day. Baba Rudia, amangana narebo, embi amono. Akarangerio mwana Yesu remani. Akamotenya tata ndege kokotenya mangana ya kumwatia ayakumwatia. It is the great treasure he handed over. Please read. Emily, if you are ready, you can still repeat. Awada nyomoka yando chugoire. Wanyendo tumingo nata mete koigora. Wanyenda kitari omwanza na yari goire. Emily, we soma kiara weka boterena. Thank you. Emily, you can read. No, you need to see the read, you can read. Hello? Second Kings. First Kings 2. I want you to start where David is giving a charge to his son. Anasoma kwa lugha ya Kiingereza. No, I want you to go exactly when he is giving now the instructions to his son. Number 1. Owatie amachiko anyasai. Abana womowaka simba. Mwatie amachiko yomonene nyasai. Omoni narudia. Mwatie amachiko yomonene nyasai. Na mwatie chinjera chiari kionsi. Morende amachiko morende meroberi nyanye. Amachikanye. Na amachikaye. Nama chikari muna chikari kire asamache machi erinde munyare koba ababuyi asamalanosi andosi asorache mumwatie machikaye mumwatie meroberyanye chikire mumwatie chinjera chiaye. Let me put it in a summary. Your father, your husband, your grandfather wants you to get eternal life. He wants you to live a life of prosperity, life of success. And the life of success, it is not the amount of money, the amount of resources you will accumulate. It is not only the accumulation of resources. It is not maybe the high academic standards. It is more than that. It is found in John 17 verse 3. Where it is saying, this is eternal life. This is eternal life. They know you, the true God, and the Jesus Christ whom you sent. Ologina bwa karena mwo bakumanya inyazaye weka wekene hamona Yesu Kristo oli watumete aba cyuko muraka simba tubire manega. It is very important
Mama, your husband did you all what was supposed to be done. Onyumba kama murabara, umuvako kuru kusimba, enchera menya narudia, anje terudia, amonero yetane, all the time, kata getego korenyendo, agokora consultation, that was a lesson enough to know how to treat your husbands. That is for the sons. That is enough to know how to treat your wives. Ekena muna nyore mudi weti. Pension tigamba to bi kisabe kasebe gerte koru. Steven no mudi weti. Brian itnaro tanyi weti engineer. Inyibu bono. Libiso koru ina arwarete. Ole koru kubakti. Tato mino. Tachide kuinyera ngoyon tatabiara. He was there 24 hours taking care of your grandfather. Everything your mother, ekerema mumino, unari nyagitaria, akumatiko banango rosare, omotevino mominagenda mwesi vigenda nyombo mwesi vinaendorare, inche vano ndini church. Awasacha mbane ngawara, waikaranze deke hutwa, wara yare kuinyora, ina nere yendokie nyenjo, kwa isoviyara. Do you have that time? No, I don't think I Cyrus Minto Boris. Basacha mangi, oye mutajede kumarora. Barore naki, ekeromokaya watu muchando ngakia kumotureti. This man was close. They always walking together. Neji nyangi kia kori nichogo kionzi pi, unamuta anakobanye, maore munatato minoware kumachi na mamu minu. Tati demonstrated the true love. And it is a practical sermon for the children to imitate the life of your parents. Tawate navira nyarikane amanganaya tawate nati asiri yogi kwende nchirava menyate. It is big enough that you follow God in all ways. You knew that God is the only source of wisdom and knowledge. Umuvako bosire ngwamba gukwana lakini ukwabutulira nabuga ngukwana kwarenge ama NLP ekero umuvako ya chete kanisa inche na jete sotiri gekerakire obo chairman weji committee chose bijikorosiwo isimbole kwayo. And every committee was reading, it was to be successful. Ekibosi ireba nero moerere tyo chairman wikambi. Osiri na kiwakire. Nero kwa na kwa moerere. Ni ndege tegotewa. Kwa nate na kina majungu wetani. He is a man who was never comfortable when things are at a mess. When it comes to the business of God, he always gives the first priority. Nigare kuweke ngane, yabe ngana yeri tanani, ama ngana andani manyakowati. One time, he told the pastor, we want to make a crusade. And there is no need of looking for a loudspeaker, a BS, that is what that is to say, a BS system. We waste a lot of resources. Let us go house to house and we make disciples for Jesus Christ. Omayedonya ndomakoyete chirandi chiyabo wakatwemanga lero litukiriringi manodu kurandi kurwa tukaveri randi yabo for one day, for one full day. We were with the pastor Meremy back at that time. We were able to baptize 80 people from their compound. Ino mwewet, tikamta vya beke usiva koyu. Omushacho oyu, awatotuenyana tokore kurused, baba ke chemba, I am not cheating. Oko rasi mpungenye liyoru usevoli. Bona, ekerori tukeni magatewa, ni hotu tege demokoro urandia, tumakoro urandia, ase randia avo, at the end of the day, 80 people were baptized. This is a wonderful man. He knew what he was supposed to do for the sake of the kingdom of God. And you know, most people don't understand. When Kurabolimbe, Onyaba Catholic Rami Mbare Nga Morisi Guto, Angana Baboria, Ninki Nyasaya Batongere Tebakore. Baboria Nirikorwari. Tigamayane. Inki Mukagere Tabatongere Temakare.
It is very biblical. It is not a Catholic slogan. It is a biblical slogan that God created me to know him, to love him, and to serve him. That is great. This great man knew that he was created to know God. As I have read already from John 17:83. John 17:3. Murimbo gake turi gusoma Biblia. Arerira banga kibono kwa gasomire Biblia. Inaki omo mwaka na karemavu wakumanya inazae wika ene amona Yesu Kristo oyokore bengaki oyatomete nere sababu omenyerete nere sababu watongeretu nere sababu waboretiwe hakimu wakatuyetieke. That is why you were saved. You were saved to know God. After knowing God, you love him. Inkinda kore inyoro bugima bwa kare na kare omwancho monene Nyasao nenkoya boyos no moyo was no online was ne chinguru cyabo cyose. Are we together? That is why you were created. Number 3, why you were created. Yakigenda mumakore bonsi komaborokiwa muko mubatisase nyetali atata elyo mwana nebyo moikomo chenu boko borokereria kumwata yonzi nabachigete narora nihonda monainwe moikomo elyo bwenze. That is the third reason why you were created. When I am standing at the stewardship city now, from the stewardship angle, I can say stewardship is the very reason why you were created. Because all of those is just stewardship. Hakimu minogo Kenya statoni weti. Ingani ni wawo atonge tue, ni wakwa amore tuwe, ni woro, omo manye Nyasaye wika ene, omo ikano kwa momanyire, omwanche, wako mwancha, omo korere. And this man whom we are burying today, he knew this. Somebody told me, if you have been put on at the kitchen to put on fire, and unfortunately you fail to do so, you better get out of the kitchen. Yani ngonye kwa weki owe jikoni oigera riomoro osiruko igera riomoro chocho mintori lorio no tabombuya ingi ni wakwa weire moyo ni wakwa boriwe ni watongetwe erindo mama Nyasaye. That is the number 1. Number 2, ekero kwa mama Nyasaye okore kinaende omwanje woko mwanja omokorere urimo sori kibana. Oh, thank you, my elder. I'm happy to see you there. Ili ni sababu onye to kumanya ilorino kwa orokwa bana. To know the true God. Kumwanja Nyasaye and to serve him. That is why we are living. Evi navyo dauti yangote ya Shulomani umwanone umwatia machikaya kukuya mwatia yote nomo mwi asamanganose. The family of a great man, the family which has been left behind. I want to give you this. Know the true God and Jesus Christ who was sent. Love him and serve him, and all will go well with you. And I want to tell you, as he said in Matthew 28:20, Wuna kwanete azele tabu kiamataye merongevere na isa no isato emerongevere. Behold, I will be with you until the end of the age. Wuna kwanete morani bamo nainwe koi komo ariweze family ya Simba niongeze kumamanya God of heaven whom your father was serving. He has promised, your father in heaven has promised he will be with you until the end of the world.
igana botorate nene tobate bintu jotobe na inwe lirito kabidi tiko bamo na inwe totu areme chande menge chinga cheto etoiro but there is one who is omnipresent, who is everywhere, and that is Jesus Christ, who was crucified on the cross. Baba oyonero whatever in Psalm 68 Nyasaolia, God who dwells in the most holy place is the God is the protector of the widows. Baba nindo checheru cheji kujudio mindo nonyena maiso hoshi korigere because the one you love the most is not there. What you te sit ekeroke nyare go ikaranza, it is empty. But I want to promise you that there is God who dwells in his holy place. Nyasaye nare oyo menyote asaya chenu baba nigagote baiga nigagote nero morendio. When the world will believe in you, God will be your protector. Umanyo mindo priso no maitera kinimuna babora kabaja andegete no manyo tena mubara kata ko yankanya kuruno mugako yarwa agone iga ekoba agore no manyo tena mubara kachi akore mistake amenta kanyomba kande omugako yega akure abantu bagote bagachiru. Baba, I pray that the God of heaven to give you strength. If it is buying clothes, let me abandon our benson in the Tombala. Bakuborere, Bakechindo Konyaland. Oye ninyo mbegu kwa ngachiru, wano mujimu ya ngachiru mama, kanyumba teki yombanchiro. Nani mujimu wika yombaka very decent, babako wa very comfortable. Iko yokuna kungu ngangu kuare, akuru. Ina nonye na mamuraka, to have an ability to do things which the Cabos can do by the grace of God. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi na atufalichi na atupatie tumaini linalopita kaburi. May God be with you in Jesus' name. Naomba Asante, with the consultation, I have been given another responsibility. Nyuma wutu amonyeranire, bangere na inde meremende. Emeremeye nigere mekong, kumuranchi gakina mwate gerega igamurabaya, igaora umonferia. Nyuma weteru n'abantabaya, tiganaro rasa amaboko. Mbarabi bacha buri serious, bacha kore mi family. Tigandara sama wako ayo baba no richino lili bako linali baga kwanyora besa ebese likwanyora urusingoreta tigato sabe bona tusangiririe sadaka. Pastor Yakim, please come and pray. We do the collection. Wasabatule. Baba wetu, Mungu mwenye upendo mkubwa, unaishi mbinguni na ulikufa msalabani kwa ajili yetu. Asante kwa maisha ya mzee huyu Simba aliyoishi duniani. Sasa wakati umefika, amelala. Baba, tunasema kwamba kwa sababu ulikufa msalabani ukafufuka, tuna maisha tena baada ya kaburi. Baba, imefika wakati sasa tunaenda kufungua mifuko yetu kwa ajili ya kusaidia familia. Naomba kwamba Mungu wa mbinguni uguze mioyo yetu, tutoe kwa ajili ya familia hii. Na Mungu hubariki wote watakaotoa kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Asante, nipatie ile passion. Wangu ni kama
or any further consultation? Maybe if at all there is any further consultation, you would let me know. Wanchere. Naomba mkutano huu wote na wapenda, lakini sijui ni kwa nini nyinyi nimewapenda sana kuliko wote. Hiki kipanda kuanzia pale mpaka huko nimekuja karibu, ninawasihi kwa huruma za mbinguni mtembee hapa mbele mkitoa pole. Naomba DJ na kuomba urudize chini kidogo. Asante, thank you for coming. My brother, you have taken position 1 and you have scored exceeding expectation. Thank you. May God bless you. My sister, you are the number 2. Thank you so much. Yes, Thank you, my brother. Thank you so much. May God bless you. You have done. Kibande kibuna naji ancha baimukire bonsi. No nyono lyo tigarete nerarenga rete koimoka. Yani boyina baya mwarenge. Kweli mwasiko ile namba gete. Tigana aragendelera imanya kumanya ne namba yimwasiko. Wowe naboya nimbi ya mono. Thank you so much. Biya mono my brother. Thank you so much. Biya mono sana. Nyono ndiye kimbi ya mono. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you, my brother. Thank you. Ino nabaya. Igona ende. Igo mwegwera. Biya mono sana. Igo I did not miscalculate. Kumbe you were the best. May God bless you. Mungu wa mbinguni asidi kuwabariki na mubarikiwe kweli kweli. You are a good people. Kwa mata abu moraja, bariba mata abu moja, ini moja haki, ini haki moja, ini na abu nyente, ini nimbarete maiga, ina special way, anya kugojo okuru kabiri, anya wacha kuruo, na andori ye chindo kuruo karana iga kereri. Bwana, ndiya mwana sana. Thank you so much. Thank you. Mwana, unajua hata nyinyi na wapenda. Kumbe you are all so good people. Ekebandike iwe moto hereretebuya. For sure you are a wonderful people. Mungu asidi kuwabariki. Sasa mtainuka pole pole mkuje karibu na mimi. Just sister Mintombi Amano. Biamono, my aunt, thank you. Thank you for coming. Thank you so much. Sister Minto, yasaya gosesedi. Biamono, yani ga mukamwezidi. Badia ba muka 90%. Kumbe ni 100% mutaite koimuka. Inunabaya. Biamono sana. Biamono, nchugo. Baba yirusi ngora tike cyandika rusi ngora ipakochi kugicocha. Nchugocha inunabantabaya. N'abantabaya umanye tanya nonde ariko bangango somare ebe kurure ngori iyi ni endine dokiye ndo twatira ekini njenene biya mona sana tindaru andochi muracha buya muna nabatogi nkorora bari bakakabarwa ndo chiko bakire bari manye ngo mwakire mwese kocha bari inchibono tindiko rwa mutara imoka inchigo cyaba kakabari banindo nahindi mwe bageti biya mubegete chigo bibiya nyasa yabase babambiya mono inu babambiya mono ubogeka bano cyose ni. Thank you. May God bless you. Thank you so much. Thank you. Igo bono akime mokire mabu bono. Please come koseni bana mwarwete igoro ikora mwarwete. Thank you so much. Thank you. Inchobono abagaka babani ntobatene pesa nitasoma baadaye. Alo kuanzia hapa kwa mti hivi paka zichigari kakini bono moto imuge kyagera moto ni ndengo moracha bari bayikaransi na barto koireka incho baba na injo abwa swikaransa yetigerese yawo obuche na ndonyoro ndetari koira injo cyaigo ino nabantabaya incho ino ma musanyone muna mubegete gotingi ya mwakire. Thank you. Hello,
Thank you. You are good people. Bono gochakera. Asomo gako yo minto bebete ego view mwamu. Mwako minto bia mana asini kigwatere na gutumikire meke mayeri. Maiga yawo mumure minto na bebete esatiri ego ngiri na kiwa ndoko yoroka. Irangeri ngiyaga. That is very good. Gochakera ria. Paka ria seke bande gochakerete. Imo kabono ni gocha. Imo kaigo gocha. Tigamba space nsuke bosi asini. Na rimura nyara simuko imokera. Igo bono. Paka ikwaya tumbi kumbe ko imokere. Abantu banda bakubona kera bateri ego bakuri. Ibuka nabaya mwarendere ko imoka. Mone nabasiseri. Thank you do. Parabono bwango twanyerere. Turwa bwango. Thank you so much. May God bless you. Thank you so much. Omone nabasiseri. Imoka igo. Ngo baba muna mwimokirego. That is very good. Inchubona bwango. Inchubwango mumferi rase nabasukobutwa. Na timbu tuna asingo yingo korambosa. Kakimoka. Imoka inonyeto bwati. Imoka inonyeto bwati. Oichega na rie familia korangango acha matanga. Imoka igo. Kakigo. Nabali mone maega Inchubaria bari muterindari abakakabaria baya. You are a word of people. Mogo sumari buya. Inchu ni my brothers. Muna bari babegotebobi. Ina bantaba inchu mocha igo. Baba mbia manoma. Ikwaya mocheti. Baba machiri kwa ego kwa retire. Mbia mono. Onya nonde arekulwa tebe change. Baba karansa bona inomiya. Baba inomiya kwa ruri. Mbia mono sana. Ina bantaba ine mokamabu. Abakakabari bari ruguru. Inchugocha ino bantabaya. Inchugocha omone nabaseseni. You are a wonder of people. You are a wonder of people. Incho lakini still bari bachagete na ward number 1. Na wando chebana. Go baba. Turumbuka inobana ibika ngokoganya chinchingora. Onde na ende baba imokama abuna naye eminche baba imoke na ko imokire na avuye kwa yango ko bati bari ukagete bara mumbai karazi na baba ngocha bari baba biya mona. Thank you. You know bantaba. You have done well. Well done. May God bless you. Sabades Nyamoika Mwakwarenga. May God bless you. Mrs. Pastor Willis Oruta. Thank you. Willis Mogire Oruta. Thank you baba. Pia mwana sana. Thank you. Mono Chakera babu mtondo tunaokwara. Thank you baba kwa ile basingia. Chakera mono nchigocha. Ngo bagonte byanga nguramba ariko nyara gutambuke tarakenero akikirwe semware gonte oyo monyere ile okorire biya bona leta goja murta imoka kurwabuga murte umugako minto nae kwa monyera bono tengi ya ino montonia omone na basesedi injubono gocha very good. Thank you. May God bless you. Thank you. Wana pigana itakengeka ibomon inonaba ya ma baba mbiyamon tigamono nchibocha. May God bless you. Inunaba antaba ya asibabo Florence Ibrahim vai karanzete asibabo Lilian Vale inunaba antaba ya omone na basesedi. Thank you so much. Thank you, Florence. Thank you, Lilian. Thank you. May God bless you. Thank you so much. Biyamono sana. My sister naye bigwa kodireya. My brother enyegeri gaki barimura ari enyegeri. Okay. Onde wikera. Baba mbiyamo. Na ine kwa yango rumwarenge. Biyamono sana. Thank you baba. Thank you. May God bless you. Tata basiseni. Inchuba na gocha. Mugaka injira nera. Baba roshi injira bibaitere. Kare mukasiri niga. Baba roshi injira. Baba ine niga kwa brother. My brother thank you. Kwa vile no tingia. Biyamono sana. Omugaka minto. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Inunaba antaba ya. Imoka biyamono sana baba. Biyamono gochaiga inchugocha imokango kurumaiga imoka avyo bono tiganga ndabesi aria iga nasa giyare muratumboke iga nasa giyare umo gutumboka baba na ibika narorera mabera iga nagiya asoyo dagede gutumboka
Thank you. Nganchire mitego cha. Oh, aiga somorisi sensiare ke nora musanga dinarenga. Asabana no geto. Biya mana sana. Morishi mito no muarenga. Mone na baseseri. You are a wonderful people. May God bless you. Biya mana sogo cha ko na ke pakeri cha mwamareta. Thank you so much. Isavera mugina ina wakwari. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Mungu awabariki sana. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. Thank you. Around me sasa nipite hapa. Nchiwa natigangu cha. Aigo araba na ino kaigo chaiga. Muna mure kebando mubasora abakake. Nchigo cha bosia. Thank you. Please nchigo cha. Nchigo cha ibo miso Teresa nchibuango. Nchigo cha ibo pastor mayenye. Nchigo cha umorisi chuo na okwan. Nomage na nyakeya. Kevina wana kwenda boja. Na inu roga pastor atika. Yoreta ababosa umozoki. Biya mwana sana. Teresa biya mwana. Thank you. May God bless you. Thank you. Oyo susani ya mongo. Thank you. May God bless you. Thank you, madam. Thank you, my sister. Thank you. May God bless you. Oh, umorisha. Kai, thank you. Umorisha kama. Thank you, principal. Umorisha guto. Thank you. Umorisha guto kwa urusunika sauti. Na wakware nga. Marema mwano. Marema isha makeno wara. Biya mwana sana. Thank you. May God bless you. Cheni ya mwaro. Na wamura anaratemo. Thank you, my brother from my pastor. Thank you. Thank you. May God bless you. Baba, thank you. May God bless you. Mirika, thank you. Thank you, Baba. Oh, you know, thank you so much, Nyambane. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you. Anta Mr. Badesi, Mrs. Yatika, my sister, thank you. Oivomo Turetimbi Yamano, Chochimbi Yamano, Monenaba Sisen, Erenimbi Yamano, Faith and Fancy Yamano, Omwansambi Yamano, Invasta Mayimbi Yamano, Cheni Ayana Yamano. May God bless you. Thank you. Oyo Yamano Spora. Thank you. May God bless you. Babam Yamano. May God bless you. May God bless you. Thank you. Teresa Yamano, Tambiamono, Yasaya Basiseri, Aseri. Yes, Umugaka Mosoriki, Diamono, thank you so much. May God bless you. Thank you. May God bless you. Around me now. Oh, my Umugaka Nentra Toromokutano. Kumuranche, you return to your original position. My son, thank you. Thank you, Baba. Thank you. Mungane Moveraria, Mondota Vaisa Kuimoka. May God bless you, my brother. Thank you so much. My sister, thank you. May God bless you. Around me now. Inye barimwarenge kebande kenene. Omone na basezeni. Inu naende barimware nareli. Inchibono ochakerarie kona. Ndiko nenda kuzangurira ichimunu. Omogocha. Iniye bamintu na kitu abakorera mabumu haka kwa rule note. Thank you. May God bless you. Thank you. Mungu awabariki. Barikiwa sana. Barikiwa kwa jina la Yesu. May God bless you. Thank you, my brother. Thank you. May God bless you. Mubarikiwe sana sana. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Barikiwa sana. My sister, how are you? Happy to see you. Welcome. Thank you. Thank you. Nyambane Patseva, madam, thank you for coming. Thank you, my brother. Thank you. Inchuwa na gochakira, baba madam unitembi ya mwana. Inchuwa na naini kuchakira, inchuwa ni mutaracha, inchugocha, iga baka seri la baikarafete, iga baka se omorisi nkarare, iga bomuchakirao, pasta abuga simurega, kuchimahiga, iga, oh, pastor nintona chuira na peni ya ranga konyorosoki. Thank you, Lira, thank you. You are Penny. Thank you, Pastor Daktari. Thank you so much. May God bless you. Mungu wa mbinguni asidi kuwabariki. Mubarikiwe kweli kweli. Thank you. May God bless you. Thank you. Pastor Nyandusi na Kwara Alfred. Na yimogotwari. Thank you so much. May God bless you. Bogoti Pastor na Kororine. Thank you so much. Oh, babu minto. Biya mona sana. Oh, oyono obioro. Biya mona sana. Arasa. Biya mona sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you for assisting me. Enchuwa na gochakira. Aigano tore asibari tuare ndote family. Tuare ndote family. Paka so umwalimu umorisia. Aindoro umwalimu one.
iga no barega barende pe family yani kumbe kubaretane. Thank you. Ini nabaya akini nabaya umone nabasiseni ini nabaya paka chia musina inda bakuru ini nabaya akini paka pastor Nyeroru paka pastor Manyenaru paka Maurisia ya nyuki mere naru paka Monari paka Fredi Urwa ore chirani. Okay, sawa. Tirangi chega ini bono ni neba kogoti ande ni nitose merati ini nabaya iga se pastor Mrs. Yondorari umu pastor bwe district iyi iga wota iga akiende iga bakamuino imibona oncho na mwacha akirebocha. You are a good people. Omone naba sisini Pastor Minto, thank you baba, may God bless you. Thank you so much. Incho babancho. Thank you madam. Thank you madam, may God bless you. Mungu akubariki, barikiwa kweli kweli, barikiwe kweli kweli. Ninaomba tukae chini, tunapaki na kipindi cha muhimu sana kuombea familia, which is a very important, ambayo ni sehemu ya muhimu sana. Na waomba muche tumalise hapa incho naonye kwa nyeteriri bono karukabere bono to ikirense ya yao omone nabasi ni asiri ya Yesu kaki karansa na kimuha baiga. Okay, na mimi tumemaliza sehemu hii. Kuna wale wametumwa na wangependa watoe pesa yao, ndio wale waliwatuma wapokee ripoti ya kwamba walitoa, na hiyo ni ya muhimu sana for transparency. Na waomba wale walitumwa. Okay, sawa. Kimoja kidogo kabla hawajakuja. Pastor Mbiamono irangora ebe se yego tangaza itegere ikero yori bereria mu ikero manyanja asoete igontomire no mheshimiwa Oyagi Nyandiricha ogorio bogaba na Kisii County ngima iganga kibazi ko 4000 ndetega family pole abantu bami ndozi pole tuko hapa. Hata commissioner aliyechukua nafasi yangu pia ako pale, Dr. Yunga Njenje ni ndege na abete commissioner Kisii County Public Service Board. Uyu ni mutumu ya okorire bya koreta orure fo na ndi mukiria maboko iguru onde naro tumuna inde. Kuna yeyote alitumwa? Kama hakuna mwenye alitumwa, inaomba tubadilishe kipindi. Oyo, thank you, all protocols observed. My name is Dr. Njere. It is grateful that all of us we are here, and it is so wonderful that we are meeting for the following icon. Mimi Mheshimiwa Simba atara kwa nincha atigireteri ngani wanto beti bosot sengera ni bwato mochano oyo tigaira se family take care bwato nyimbeyo esio kemiri na harwa magombaye ante bie basha mbwata ngire madam. Thank you. Okay, sawa. Ina banile tore kurwa sekwenderia renge namba tuko. Okay, sawa. Hawa wote ni wale wametumwa, lakini wakiendelea, wacha nisome hapa. Kuna wale wanaweza kutuma kupitia kwa nini? Kupitia kwa M-Pesa. Mbiyande. Morisi Nyanja. Nganchere. Tigamangane namba ya turakora banta. Aro. Mwancha babatumwa nikibesa cyuka mawotwa. Please for your kindness. Tunawaomba mupeane pesa na utuseme ni nani alikutuma. Tusiende mambo mingi kwa sababu tukienda hivyo tutaharibu mkutano. Tunaanza msee wewe tunakuanzia. Please for your kindness. Ase omongu narudia amona abana bago asomo alimu Ruben Abed na Joseph twachire gaiga kuba pole asengenje obwa mateburi tobwate karokire kinga kichubya igo karomore no moichano monene
igonganĩti mũtwaro gũcemerio konene asobo gima bwa kare na kare. Alafu abantu bamintu ba machoge 2027 yansire korrekanira ange mono ege ntweko garatoye korebe ebange 2022 ntwenete tokabangu korwa stu abange tukuru tokanyora barai au bato let it down. So tigatwanso mchakato yo as we head to 2027. Incheri yeta ankoro ku nation Kembero Mogonchi na atwarire okogani wekero kyo bogabana bwa Kisii County ege garango kegani na ikire miaka ntari kwenda kubori nki ayo tarakorera na ikire miaka ngwene to kubori winga inki wakorire. So buna to kwenda 2027 ekero kyo bogabana nindi nkeganeti na bonda rekane ndo moke lakini nyasa ontomire nkore mirobiri hiyo. Asante sana. Nkorunde yotoro kiana. Naomba kabisa kwa heshima ya mzee na kwa ombi la familia kwamba tusielekee mkondo huo, tutaelekea vibaya. 2027 iko miaka 3 ijayo. Naomba mheshimu tu na mheshimu familia. Utoe mchango wako na jina lako, tutajua wakati ukifika. Tukipiga ya mgambo tutasema. Yeah. DJ kidogo. Abantu bamunene Pastor Andri tukulia lero. Abantu bamintu bawo machoge. Ngo bakwani God is good and all the time. Wow, njasa marieta angoro ku mheshimiwa Ensalimache igonko bori bochumba ari nyari bari chache igonko ande pikipiki ari menyingwa main stage igona acha amatanga yo mwana ori ogwete cyose itomata ari nyari bari consistency yane simba no musani one wango kinyanjwani na ate abo ikande nkera iga ndiramona ino. Amina. Ntoko ntimogo nganjira ndiramona ino. Iyo kitwate abanero ngorutokoro ngorundero ngoyane asingi 300 nabamura bali weke burango bandi singi 100 bagore kinyanya na ari mumenyete Kenya zero chigochi omwesimiwa Fred Matiang'i ninterare gocha nero rakonye Kenya yito mwanje no mwesimiwa Fred Matiang'i aje ndiye mwana sati gabasenya simoko na mina gogoroka. Asante sana. Huyu anapokuja tumepokea mchango wa shilingi 2,000 kutoka kwa Kennedy Osebe ambaye ni rafiki wa familia. Pesa hizo zimefika tayari, na tumepokea shilingi 5,000 kutoka kwa Chief Officer Finance Kisii County. Pesa hizo ndizo nilizo nazo hapa mkononi. Asante sana. Abare bachaga korera se familia mwaka simba korera igamna tubati nyanda mwamu litangani kamza tigante repora se family abairi bakere ngenje bari moikaga iga twabaire pore nainde twabaire pore oyote neina akoro como Science Felix oyoto muno mugambi festa sikicha mandere oyote neine nene coming 2027 osabira abantu baminto mu mwamagoro nante abikingoja ndabye family pore munabotamba bagoro batebete makoronke bira aya chete nande nagendre goja na mayare asabe bataranyore kiboke keiga omugambi festas nangawar nabare goja kobaga iga lakini aseti sabari kine bitango bitare ko nyarekana ya garonte magoja agaiga nante abikingo kagaiga nyare kin kwaba mrabari bakore meke bra mate gali sirinje fwayemo arafu na se family onte abindi kirbo berna kimawateba buya mono nyasaya baseseni pora se family abantu bamonene ngo bakwani ndiamole jona mo maete ngoro kumugabe Duncan ninjententa basae kumachoge gaiga simba to inga basanya banene to abanyatinare tigakirio jukura no murizi no montore ngomia pasta ngwara ndi pastor ani nyari ni mogekera maftaki pasta kwara ni okora ndi ninga wata makweli pasta jango transport 1000 kenyera marot ara ndi biara atakama
Rango sa inje ningo meta magana ama kursan. Kwani pasta transport ya 1000. Simba kira wengo bo jikura na taserete. Na je kura tani pole ane ya 2000 se family. Ama kodi na mabete sa graba rai bareti. Abantu bayilonge division to banjete njenkoro itare mate. Engane ngani aja gutara macha ge ore seko. Ya gure lenjo gaiga. Around moto red down abantu bayilenjo. Around yoto atamiro nyandrasaras onyanja moko support. Moko red down igo gaino ndiamono ande ndiamono. Thank you. So intuto nina tora bantu batatu ntuta ito kuana mangana siasa asa marieta njengoro kuolta aninda oyo chwangi ituacha ga ko mheshimiwa Elder Ibrahim Pole asenge jona bore tichukura the last direction kuru party ya United Progressive Alliance so buna tote nina intuto warwa obisi ya UPA Kurukisi County mune welfare ya leaders pakisi. So on behalf ya baraiwa UPA bagusi bali batanya arawe kaga umweshimbiwa Onchoke Nairobi ari is on a busy schedule. The National Secretary General umweshimbiwa Bagaka all the MCS na barabu Nairobi bare batoire pole kang batoire pole kango no bacha litukoria rero. So Ibrahim na tuabore tenera chukura he was an elder munto gato ikirame na ndo to saba. So o familia pole sana evento kendi ya kabere nto bino musi tinde de waka siasa ya 2022 lakini keroroche abantu bagene korera chinsemo nsaiga yabo batabwati evento to saba uno musi asemwabeta tigato agache saiga yaito iyero UPA United Progressive Alliance Matiangi Ngochare Oroche he has been a national image kira abantu mbamutagete ondo yensi engabo nabona kerobwate muswati musacho kuriere boko ngomunyoma gatagete koso boikaba ibo bato kemomakore intuna bagusi chinga chisemo cyose cyabusi tugatuwa gache saiga abande kibagendreto ko mu Rwanda na kuri chisemo ndongo kana n'ubwete cyupiriye bintego bwana n'ubwete diamo bintego bwana ndongo kana lakini ntorere dinito tugatubwata namo unabagusi kerera ikenga kiriyo ko musumo mucyari tomokobe so as a family Abraham pole sana tulenya sara bwatesi ndubwate basha nande to chikoyana na directly ucha somo na delete as a welfare ya UPA party ya Gusii. Thank you so much and may God bless you. Kwa wale ambao mungependa kutoa mchango wenu kwa njia ya simu, nambari ya kutoa mchango ni 0725 Asa Marieta Kevin. Ngoja kidogo ndugu yangu. Namba toko bega chibesa obalimu abwate mpesa 0725 44 0860 0725 44 0860. Jina ni Paris Lagat. Ukiona hilo jina basi hapo ndio pesa ilikuwa inaelekea. Ukatoe mchango wako. Asa Marieta Kevin kuru chogo nanche na tomu omugako pini tanyare tiguiko yore elandrod ya Simba wana iwete bobo ko baya obogo tuwa enya gitari akare nyara ko kontebi mo represent kile kile toro kia asante. Mwisho kabisa tigango turarigerani yango mbiyamore amina ebunione kwa mkono mbarenga bayete ya tuikirega igasomo joyo mbiyamono tumekuja kwa ajili ya rambirambi setu ase familia yo mugaka Abraham bono oyo kwana tigango daraba minto ribencho
abakwarania abantu baito bacho twakara pore nkaimuki anga moko ndo kurubenja abaikirega. Very good, very good, very good. Thank you very much. We want to appreciate you. You're coming. Njingo kwana iyongoro kwa nyanja Lazarus. Ikwewa pao kwana. Na ibenjo. Wana yatigaire. Ngoyo yatigara bosa. Oh nyanja ngoyo teneine. Amina ewaji naonda. Mbiyamore. Amina ewaji. Ewaji mbiyore. Aliwaka ngata diwe munanda. Eriwe moyo. Tata nya sama kama chanu. Na sabi na wacha sala manene. Ama simi wanyaja manene. Na saya sanyo mwana. Na saya beke ngombega. Yeso. Matata akumasajo luna taya. Aba wasakai goya yane. Tata nya sama kana suta motori ito. Amina. Mwe tiama onsese nili. Asa kwanire utokora ujakere itangani. Yato kerto akore. Eriwe moyo. Ekwete. Nakimoroje. Nataka niwaambie ya kwamba kwa sababu muda umeisha, nataka niwashukuru wote ambao mmetoka sehemu ya Kisii. Najua ya kwamba awamu wa Songo, Momanyete, Twarone, abasta mwikirega, mnanijua mimi, tunajuana kwa wingi. Mbiyamo na senye njoo Kasongonge, huyu mzee alikuwa sucha, na tunataka tuwashukuru. Hata mimi natoka Kisii, I'm one of the elders. Natoka huko lakini hapa ndio kwangu, hapa ndio nyumbani. Sasa nataka niseme hivi, when the right time comes, ntobatebye aserero etwaja matanga asenyejo morijomi aminto bya mwana sati abaseni moko wenda magende bya neride nyasaye rigende kwatu kwa sebenje no yakwana engena neno ile njo ego kwana kwa Mungu awabariki mkirudu vizuri na Mungu asiri kubariki na nje tiande kwenda anaga iganinka naonare ngabo tuko tulikuwa na wageni wote tumekaa kwa chuma mzima wiki mbili na otorama wana singinjo ya bono nije tiandete rambirambi zangu ego familia wenu ego enganangania mbiyere chianenge jeje anda se familia I think 3000 kuruo pastor ongege has been my pastor nyoko gwebere ekioga okuwa lengaria kambi I think dana mwa thousand chair pastor na murabaria abaito machuma na bara ya kare asingi Mungu asiko bariki majumare usinjaji ya majuma ndio mono Mungu asiko bariki 2000 ndio hii watu wengi tusimame mara na Mungu atatuonekana katika jina la Yesu amen. Kama sacho ya tata hawa ambao wamebaki naomba tuelewane kabla tusonge. Najua mmetumwa ndio, lakini ningependa useme tu jina la aliyekutuma na pesa aliyokupa. Ekina bogera tokonye doiso kogenda beyond igo matanga ya togoje kokora potuko. Pastor Mbiyamano njetina atumu ochubingo bori 2027 mo wantankwane family abashimi babara abanchi bobonene abakena abanene sa nomuya amatukonsi ncengandega na ore ngabakobere kanisa neginteki ya sana na tetinjiko boro sasiroti ngaiketa oni umusikita kansiri bona tetinjenia nesidie imbati isumbo mulisi mo wanja namba 2 siasa teraika akini na jete ngasabanya saka ngalo kitente asba ninko yande igo mo nikange family yombo gaka simba ngo muntu munya sana ni mwana ajite kaniseye muna kaniseri ya magena igoro igo 2027 the first thing inkora kora kaniseye ibento nteke tega pastor kora ara sagi yambuya mono bekara ngoya nanje ngalega nanje no kumude anje nto bakwani na ngotora sama benga baire biga sama ritangoro kujose binga kwama jena tomu no mochumbo ino alfa miroka amina igante binga ina family kiba sikuru kunyo mo chiri bisano ni na machuma chiri bisato no mo pasteri amina jeno motomwa biyama. Thank you so much. Abantu bo marana bakwanira imbiyamore
Totera ni dekemo enkeyo mogaka o Simba nebwata abana babere bare chinsemo cha America oyo Lester noyo minto aperi onkoro kembero no borengende na otomenyete na aperi ari chinsemo cha America na renge no musubati onaiga abantu bonse bari diaspora chinsango tonyora chire mwanje mu minyoka ya mwakwebicha cheda ekemo na basoro ire kyagara abaire n'abasani ba peri na Eastern ko chiekerero torisiko tominyoke gocha iga dedeke me diaspora tu akwibicha oyo minta peri na rekiombe kebwatete abana babo machoge sengereri enkoro bogionse bitora abantu 200 ekera peri arenge gocha ntwamusirete nekiombe kenene mwana onyora America tarasa kiombe ekyo biko musamba tabaza goteba nanto musirete kyagera amechango ntu atiganye tori kiombe bibo gosamba ebieka oyo minta peri ntu amusirete nagiarete sabari ya ega ikaya sobo tambe oyo minta aperinga yoro tere naiga abantu bari mumbu barore no raiga aperinga ikwagenda tu akuchibicha aperiga kayagenda gochi abantu bari bose be diaspora narra oyo bwachora ngayagenda gochi oyo bwachora ngayari nchugocha ga tu akubicha abantu be diaspora ga kimokore nambwanga ake tokore nambwanga ake elinde biyamono abantu be diaspora tinga gena church pekera ini aiga mumanya abantu marietoka kiza chairire umuna mwanyi gwanje nkembero no borenge nkane jibe jujudoka aiga no muswati one gakoro kusali na otwarete na remumbu tugaja matanga ngina corona sirete oyo bwachora tiato iriko eribaga o introduce the rest of the family members bali bagenda tetu haka chivi cha abantu bare mumbu na tokorekana Piamono aseribaga nchama lieta no agega Manchester echuma kama uko hapo kuja tu for introduction nche nanato ya no agega nche esta na rokorwa omulisia Ibrahim igarende nta abambala igankagirete ngo introduction mungino ake oyakoro kwatani ya sande mutiali omuyuane sabere muri bari subuta iga oyon church mungara sawa gere kiamu kamuna ribari umusani anene umusani omokoyo napoli na bara ngatigaji chi ai family pore iga oyabo abamure bekenyero gana umuramu manye mukaya ne charisi iyo mwabo meli kibati mukogoti nje na mukogoti wana wanda amweli bagakuwa ne bentege sinyini akyasinge chinga kicherire tigamba te ipole natinya saba wale mumbia mono wairire biamona sogo cha gotorerisia se Marieta Nemia oyunge biamona Mia no maremu Paris is special to us as a family because when we look at him and when we see him you got to call Ramokoya and Paris in Moyale, so it's very special to us. Oyo naro manu mutangi Mr. Stondieki Marieta agakoro kwa Gideon Osoro Ogega. Habari wenu. Na mimi naitwa Gideon Osoro, huyu ni baba yangu na mama yangu. Asante kwa kukuja hapa kwa familia.
na kuwapatia moto. Asante. Igarende semo nga yeri kisemo yeri kyoka tuli moyo twara jira sana semo wana onye korana na bogocha kanya teyo tigange moko yana pelia bakwani akani turangali moto akani turangali okay tigana jemba kwa nande bwire byega inje na peli ondieki tingo kwanda kende niwe kenene ngindire gusira kwa my brother kwa to affect sana ikora tarwalite muntu lebiya umanya gusira busaigo so nabo gyato ati sana and especially given ngai gasirete ekero mwako yo mugwiko elire kuri twatugutete mama naende wana utina utigia to berte kwa musana lakini twatemire kolemereria nende na masabe ino naro na batokonya tende tunyore shinguru tingo kwa na wetani ga bumbu ya mano wana rende esta wanchaini na Abraham sana nande mbiyamo na soko batebereri na bongo mwari baga abatoi mbiyamo na soko chakorerisio mwana korere mwana mwawo were mwensi mbiyamure na basani bo mwana minto Abraham nkenko bakiranga mbiyamono mwaberere gaiga korwa gasirete kiagera intu amakweli bunale gagocha mabosokano ntu abwate chibesa twale kuna chirendege bwango igo mwatukanyire paka toikiranire gaiga abana bande bali ngumbu esengenje yabo nabakire ngambi yamono nande kiagera ntwale kunyora chitikiti bonse banyaye gwikira gaiga bana ba minto bande mwana seti nyamanja nagatelte ngumbu numusubati ina abana Nicodemus amo Oisaka Makoli amona abanda bange batigale tororo abati baligiretie bunatagendete umuyaga bumano mintu bato konyete twekira gaiga tali abaiga boka na kwanire lakini abange bato konyete yagelre twegitega gata gwaisintwale kunyara gwikere kiara kibesa ntu abwate koboko ntu amaite mu mintu na arwalete abanyakirogo abanyakenyoro mwakorire gasi nyingi sana tali yaigo kana enkuruma igagaiga timbwati eruganda nyale ko bakira mbiyamono chikwaya ekwaya ya chogo gaki wamate buli konyara mubwate na kamati yane rudia mogenderere bo ikera manyete konyengo kora mulibo murusi nyombo mogende kanisa egere tabase kutwara depression egere abana bali bachukuru bali baye n'abana bali bande konyora bataranyora eruganere mwatumia nga muri bantu nabaro babe bantu tinta itiko barasina mangana mange mbuya muno asogotelemerelia twakore ntwarenge batambe dirimaro to gweta bariana abarua sobo westa bana abaru westa ngagerte na bari munyi baria abantu batari bake timanyeti abatumire senyeri bagari gotoka ekwaya ne westa go support sana ibarende onyeri bagari gotoka ekwaya ne westa go support sana gere kira senyeri westa gere buri mweito umwako minta bweto buri ibanyeri bagari gotoka na umuraba ntwanyo urwa kerende lakini twekera mu nyangiyo ya mokoyone. Thank you so much. We'll look into it. Aba meeting nere gatika bera etabwati munyakerogo iga gatika berega munyakerogo inotima yetiningo abangina bali mwale gwanjamo mobere meeting yembwango turakole Kisi Teaching and Referral Hospital staff members mwale nga twabarangeri kare kwenye moracha singe njemiremo
We want to call upon you again, hoping that you are with us right now for a photo. And then nukumura basongo mwale gocho bwangu. KTRH, this is a group that is so dear to this family because a great number of this family members are working with you. Kindly come forth and save on time. When they are done, we'll call upon Itiero group. That Itiero group includes the maid and ministers. So you will join the Itiero group. Kindly, you come for a photo. Abandaba muroje mbaje bya. Ensure you standing conspicuously where we can get an image in the form of a photo. There is space here. We encourage you to come, take up this space. One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world. One of these days. Mambingia, Itaro moche werabu mambingia, Kona mwegene sobeku, Konda koro wancha kwae, Inyetige ensembe, mambingia. Okay, DJ. KCG325D, kindly attend to your car. There is an urgent need to attend to that car. DJ, all right. Kundi hili ni familia pana kutoka Kisii Teaching and Referral. I would have wished that you talk, all of you, because you won't miss what to say. But for the interest of time, I'll allow you to speak. Only 2 people to represent you. That may not be enough, but that is needful. Thank you. So we'll give you a chance. Watu wawili waongee, sijui ni nani. Wacha niwasalimie tena, amjambo. Amjambo tena. Daktari karibu. Awa mnaona hapa hivi ni Kisii Teaching and Referral Hospital na staffs wa county wako hapa in the Ministry of Health. Mnaona wamechelewa kidogo kufika hapa, maana most of them walikuwa kazini, ndio sababu wamefika wakati huu kama wamechelewa. Lakini hata hivyo siku ya Jumanne walikuwa hapa wengi sana wakifariji familia, na leo wameamua ni vema waje, maana katika familia ya mzee Simba watoto 3 wanafanya kazi huko KTRH. Kuna pipi ya kijana wake mkubwa Penson anaitwa Paris Kuja. Paris anafanya KTRH. Kuna msichana wake anaitwa Evelyn yako wapi? Evelyn pia anafanya KTRH. Kuna pia Dr. Macklin, Daktari Kuja, pia anafanya KTRH. So
Dr. Beatrice pia yuko hapa, pia ni wa familia, anafanya huko KTRH. Kwa hivyo si mnaona ni familia kubwa sana. Ndio maana watu wamekuja wengi kiasi hiki. Mimi nikisimama, nimesimamia nurses wa huko. Wengine hawajafika, wamekuja tu wachache, tu wengine lazima wangepaki hospitalini. Kwa hivyo the CEO of the hospital, the nurse in charge na staffs wote na hata even at the county level they are represented here. Ni vile wametumwa wachache. Na hapa karibu na mimi, sababu nimesema kuna Dr. Maclean, kuna Dr. Oyunge ambaye pia atasema kidogo, na pia tupatie Nyorera ambaye pia ametoka kwa county, lakini pia kwake ni hapa hivi. Daktari karibu. Thank you so much. The family of Abraham Simba, thank you so much for giving us this chance. We are very sorry that tulikuja kama tumechelewa. This place is a bit far. To Dr. Maclean, Dr. Beatrice, Paris and Evelyn, your siblings and your parents, we are very sorry for the loss of your father, the loss of your husband, a brother, and a very important person of the society. On behalf of the doctors, we are very sorry, and may God continue giving you grace. Thank you. Okay, komenta nayo. Paul as a family. Marida ngurgo Eunice. Wodani ga yo musigisi ngumbu ga yo. Mwako na ngurgo musigisi. KTRH. Nde deputy coordinator ya non-communicable diseases. Non-communicable diseases na maroire atari kuambokera kurwaso montoyo mogo sia soyonde. Na ndisi kori area se moroberi bo mogaka Simba. It's one of the disease ya mobwate tokoro kanga ischemic disease. Ase nkoro eko gos oxygen mainga tari wakawia ogo very fast. Inside niki umuntu wente go watch for. Ondo basi woko yu severe chest pain. Yari ge kubage wo watia abrupt. Yada daktari. Keroko nyora ebigoti otenga nega si nyinge na korete. Osoko boko ngako ngatia pressure wakati iko juu omotungo wati ore bigotingo iguboro noko boko normally uoke sana. Sukari na pressure zinaendanga pamoja. The cardinal sign yo muntu gotware sukari iwoko iwonywa macha mange oko iwore njara kwaragera mono nende wasoka botuko bwaki. And then abange ndoko igwa magorako wa abwate amagandi. Wogo wisa sibuno icho yana nyagitari pimu mapema sai nyagitari chi admission chirororo na maruira ali atari kwampokera muna pressure ne sukari mboya mono naende pole ambuone. Waombelezaji wote, mbele yenu ni timu ambayo imetoka kwa Kisii County Health Department, na hasa most of them wanafanya kazi kwa hospitali yetu kuu ya rufaa ya Kisii. So ningependa kuleta rambirambi zetu kutoka kwa ofisi yetu kuu ya mkurugenzi mkuu na pia muuguzi mkuu pia, na wote ambao wamebaki ambao ni wauguzi na wote ambao wanafanya na watoto wa familia hii ambao wako hapa wamempoteza baba yao. Tumeleta rambirambi zetu na pia tunawaambia pole kwa wote na mzidi kufarijiwa. Asante. Sasa tumalize kwa maombi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, masaa mazuri tumesimama kwa uso wako. Asante kwa wema wako, maana umetuendeleza katika mkutano huu kwa njia inayofana. Asante Mtakatifu kwa sababu umepata kuomboleza family hii, na asante kwa wageni wote ambao wametoka sehemu 4 za dunia kuja kuwafariji. Mtakatifu, wakati anaenda kuwekwa mahali pake pa kulala, hebu uongoze pasta na wale wote watakaoshughulika na kipindi hiki, na zaidi ya mno uwe mwanga katika familia hii wakati wa mazishi haya. Mtakatifu, utembee nao katika maisha haya na waendelee kukupenda na kukuabudu. Mtakatifu, uwape hekima, uwape nguvu na uwe taa yao hata wakati wa giza hii.
Tunaomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Thank you, the Kisii Teaching and Referral family, for coming in your numbers. Suneka and the maiden ministers, mko wapi? Itierio, Kunradi, Itierio and the maiden ministers were once in one group for a photo. Itierio. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. I know if given chance you will speak, and you will speak a lot. But now that I deny you the chance to speak, kindly wave to the congregation. And instead of speaking, I'll give chance to the maiden ministers to do a song. That will be sufficient enough so that we don't speak. If you are a member of the maiden ministers, then you remain to sing. If you are not a member, you can take your seats. Thank you so much. Even as you prepare to sing, Omugaka Umulisia Abraham nabwate chinyomba kyokumenya jogo n'abantu mbamenye to naso komenyo, you become a family member. So I give a chance to all the tenants Bomugaka Simba. You come for a photo as the maiden prepare to sing. KCG 2325D Honda, kindly attend to your car. Kuna tatizo limepata gari lako. Nambari ya usajili KCG 2325D. Rore gari yao yanyorero bokongo bonene oyi atendi gere bobe. Kowe ikona bora manye kikia yewera. Kindly attend to your car. I had called for, I hope this is the group, but you are coming like you don't want to come. Nagdojo okora. Teninanga aikwa ye dara tera tonyole bicha. But they are like abana bomugaka by the fact that they stay with him. This is a big group, the tenants bomugaka. We give you a chance to have a photo. Omongina inchua kwebi chanabanta abakora nche nagosoro ili no chinguru chiakeire. These are your children. Ikara abana bao bali bibole debatayo naye abana buo muramo na barabu. Johnson konyo monginache asebicheye. Kidogo picha ikiisha hivi tunaimba. Gose nalego jukuba gosera muroja abana abomongina bale jukuba bobega. You give me a signal that you are done. Let me know when you are done. Thank you so much. Abantu bagoro ku tenants n'abakabago chabuna mwachire igo mongino no muyokale na ino nabaya Nyasaye webisyo abasesenie. The maiden ministers are doing a song.
wameshinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na wala watatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu. Nami nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Ninatamani sana kuingia mji mpya ulioandaliwa na Bwana, mji ule usiokuwa na doa hata la uovu. Ni mji mkuu ameuandaa kwa waja wake, wale ambao wamevishinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na wala watatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu. Nami nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wala watawajibu hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wala watawajibu hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Tutakapofika kule mbinguni tuonane na Bwana pia na malaika, tukiketi na Yesu akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimbwa tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu. Atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Tutakapofika kule mbinguni tuonane na Bwana pia na malaika, tukiketi na Yesu akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimbwa tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu. Atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wala watawajibu hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe
wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala ninawapotoza hawa ni akina nani? Bwana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala ninawapotoza hawa ni akina nani? Bwana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Asante sana Maiden Ministers kwa wimbo huo wa tumaini na faraja kubwa. Na waita watoto wa mzee wote pamoja na wajukuu waje kwa sababu kuna jambo moja la kufanya kabla pastor akawaombee. Familia hii watasimama hapa waimbe wimbo mmoja ambao wameutunza na watasoma eulogy, kisha family inchu mwensi abachokoro abana bo mugaka mwensi you as they've come they will read the eulogy. They will also do a song. Then pastor will dedicate the family, and that will mark the end of this part of celebration. For videography and photography reasons, I am guided that you will stand this side facing me so that we'll get the quality photos and the videos. Motu abera soko bakarango mugasora kinende tunabatu akaigure gokorukara. This part includes the cousins, so kindly cousins join them. The cousins, the grandchildren, and the children. Mje haraka. Simama katikati hapa na mama. Kirugo kuja.
Nabakwani weri nandi tutaita gosoma omugano ngosoma chipati isato nomocho kurasoma isato nchengo chaka. Birth: Abraham Ondiek Simba was born in 1959 at Ivencho Village, Wasoti Sengra Ward, Umachoga Chachi constituency in Kisii County. He was the fourth born to the late Josiah Ondieki Simba and the late Anna Kerubo Ondieki. He was father to Benson Simba, Irene Simba, Johnson Simba, Evelyn Simba, Dr. Macklin Simba, Engineer Brian Simba, and Stephen Magara. He was father-in-law to Paris Jerotich, Naftali Momanyi, Naomi Bosibori, Hesbon Osano, Stanley Metobo, and Nicole Omondi. He was brother to Mwalimu Ruben Kebati, Benjamin Nyaribo, who is a twin brother to him, Esther Gega, Abel Ondieki, Nyabonyi, Joseph, who is the deputy principal for Moi High School, Gesusu, the late Mora, Mary, and Nyanchama. He was brother-in-law to Mary Kebati, Agnes Nyaribo, Margaret Ungeri, and Milka Joseph. He was uncle to Jacqueline, Zipporah, Jane, Caleb, Gilbert, Sarah, Nyakwara, Hilda, Job, Vincent, Mabea, Marita, Nyanchama, Nyaboke, Dorothy, Yvonne, Cyprus, Emily, Lavenda, Emmanuel, Oyunge, Dr. Beatrice, Omare, Robina, Samson, Sylvia, Winnie, Faith, and Moses. He was cousin to David Ogoro, Elzafan Simba, Kennedy Ayanda, Henry Ayanda, Gechuki, Mochumbe, Obai, and others. The cousins ni wengi sana, sasa hawataweza kusoma wote. Abraham was son-in-law to the late Bagi Tokari, late Drusilla Nyabonyi, and the late Nyundo Okari. He was a brother-in-law to Kefa, Joram, George, Nyakaru, David, Okari Bagiti, and others. He was Korera to Joseph Lagat, Rael Lagat, Zipporah Kwamboka, and the late Francis Ongeri, Ruth Kemuma, Joel Atuti, late Esther Mokera, and Peter Ombasa Musima, Gichaba Buraya, and Hailey Nibina, James Abonyo, and Beatrice Otieno. He was grandfather to Tabitha Kerubo, Hansel Ondieki, Giftin Kemto, Yuvin Nyabonyi, Natalie, Anne Kwamboka, Trevor Nongeri, Travis Ondieki, Natani Kerubo, Havila Momanyi, Enoch Bageti, Blessing Mokera, Ethan Ondieki, Eda Mokera, Zuri Bina, and Millicent Kemto. Education and life. I'm a son. Abraham started his primary education in the 1960s at Ritake Primary School. He was initiated into adulthood in 1972. He sat for a CPE examination in 1976. Subsequently, he proceeded to Sameta Boys High School up to Form 4 and later joined Kisumu Technical School for Form 5 and 6, where he sat for the Kenya Certificate of Education. He joined the Kenya Polytechnic, where he graduated with a diploma in automotive engineering. Work life. After Form 5 and 6, Abraham worked as an untrained teacher at Kiagware Secondary School and later at Ivencho Secondary School, primarily teaching mathematics, physics, and chemistry. His first formal deployment in government was on 4th May 1992 when he joined the Ministry of Water and Education in Nairobi. He was later transferred to the Ministry of Roads and Public Works. He has worked in the following stations: Nairobi, Kisii, Gucha, Kuria, Migori, Narok, and Bomet. Finally, he retired from service on 30th December 2020. Christian life.
Abraham was born to Christian parents and baptized into the Seventh-day Adventist Church in his early years and initially worshipped at Iwencho SDA Church. He was involved in the youth ministry, including singing groups. He later joined Jogo SDA Church, where he served as a deacon and later as a church elder, a role he served until his demise. In his Christian life, he is well remembered for his resolute decision to be baptized midweek alone. His firm commitment to his duty at the deaconry was well as church leadership. He particularly loved song number 180, Nyimbo za Kristo. Marriage and family life. Abraham Ondieki Simba was married in the year 1983 to Rudia Gechembe Bagiti. They enjoyed their union, building the family from a humble background. Theirs was a life of sincere friendship, respect, and love. They enjoyed countless moments of joy, laughter, and were blessed with 7 children. Abraham's whole life revolved around his family. He loved all his children unconditionally and prayed for them frequently. He sacrificed his all to ensure they all become successful in all the spheres of life, especially in education and Christian life. Illness and death. Abraham lived a normal life without any substantively known illness until the morning of 31st January 2025, when he complained of chest pains at around 5:30 a.m. He requested water to ease the pain. While the water was being administered, he made a request to urgently see his children. He passed on shortly around 6 a.m. while en route to Christ Samarian Hospital. He was pronounced dead on arrival at the hospital. He is survived by his wife, Rudia Gechemba, 7 children, and 15 grandchildren. He died at the age of 65 years old. Thank you, and may God bless you. Thank you. As you have heard, our dad loved song number 180, Nyimbo za Kristo. Kwa hivyo tutaendelekea sisi sote katika wimbo huo number 180, Nyimbo za Kristo, pana mahali pazuri mno. Wimbo huo uko katika program hizo ama kwenye simu ama kwenye vitabu vya wimbo. We want to invite all of you to help us honor our dad by singing that song number 180. Sing. Anamahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sana, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale, kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale, kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale, kwa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji Hadija, pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale.
kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Kitambo, tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Kitambo, tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Asante sana, huo ulikuwa wimbo The Best Song for Our Dad. As his children, we want to sing one song for honoring the memory of our father, because the only other place we will meet him is in heaven. So we want to sing The Wondrous Love of Jesus. When we all get to heaven, hymn number 633. That is where our hope lies in this afternoon, and that is why we want to sing that song, because it's the one that is giving us hope. We shall see Dad soon and very soon. 633. Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansion bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all Jesus will sing and show the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, we'll touch shadow not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory will the test of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon his beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all Jesus will sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Mnasemaje? Naomba mkatulie mlivyo, mkatulie vivyo hivyo mlivyo. Mama mzazi akajiunge nanyi
Na nafasi hiyo basi mchungaji akaichukue kuiombea familia na kuibarikia, na hatimaye tutafika tamati ya mkutano wa siku ya leo. Lakini kwake mchungaji kwanza tunaomba familia, wasee wa makanisa wote na wachungaji wale wako pamoja nasi, tunawaomba mche mbele kwa ajili ya kuombea familia. Tutasunguka familia. Naomba Pastor Penyang'oa Benson na kuomba uche pande hii. Pastor Benson na Pastor wa mtaa huu pia ninawakuomba uche pande hii. Pastor Benson Yang'oa. Okay, sawa. Wale mkutano wote ni wangapi wanasema tuweke familia hii mikononi mwa Bwana? The best place to be. Nitauliza Pastor Mama ataanza, Pastor wetu Benson Nyaira atafuata, nitafunga. Anza kuomba. Tuombe. Omotongi tata Nyasaye mbiyamo nasenge njio moroberi gweri tukeri na korwe garo mogaka nyaito ko gotimoka kwa roberi byonsi na ndira twaikeire omaeri ekara ko enda gotimoka ase kwamo agochikobekwa goika ritukori ya ekero kwirana konye familia ya bana bayo mongina na se kenyore yonsi ekigima kobwa mono monne to konyo twalania sobogima bwaka na kare ekiagara ya taraba kara yeso twaira na boranyora abandi nande mbege chigotoko bia bwa tiga bakoreke goikari tukori omaerio kara yo me arigani twesi to baseri icho otobeka seri icho riri wena to tojo gotoreka naitu bia bwa tiga bakoreke orenda familia no mongina oike kara tata ara gendre komenya sense twasabira sede ya Kristo motori. Amen. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu tena. Asante kwa kuwa pamoja nasi tangu tuanze sherehe ya mzee Abraham mtumishi wako. Bwana, umetuendesha vyema kwa vipindi vyote, kwa nyimbo na mawaidha madogo madogo ambayo yametolewa na wenzetu. Bwana, na neno lako ambalo limekuja kwetu kupitia kwa mtumishi wako. Tunakushukuru kwa neno hili ambalo limekuja kufariji jamii ya mzee na sisi pia wote ambao tulikuwa kwa mkutano. Na kwa hivyo Bwana, umetuonyesha njia ya kwamba njia pekee ambayo mzee alikuwa ameifuata na kuonesha familia yake, Bwana amekwisha maliza mwenendo huo kwa jinsi hii. Lakini basi mama amebakia, ameketi hapa na watoto na wachukuu. Na sisi kama watumishi wako ambao tumewazingira Bwana, tunaomba kwamba mama aendelee kushikilia mwenge huu wa imani na watoto wakiutazama waweze kuungana pamoja ili Bwana waweze kumhubiri Kristo, maana hilo ndilo lilikuwa kusudi la baba ambaye amelala na Bwana. Kwa hivyo Bwana, tunawaacha mikononi mwako. Zile ahadi zote ambazo umetoa kwa Biblia kuhusu wajane na mayatima siweze kutimilika kwao kwa jinsi zote. Na kwa hivyo Bwana, tunawaweka mikononi mwako, walinde nyakati zote. Na wakati huu ambapo tutaelekea katika sehemu ya kaburi kuweka mwili katika mchanga vile ulivyosema, Bwana, tunaomba kwamba uweze kuwa na wao, wafariji vyema. Na tena Bwana, tunaomba kwamba sote tuweze kukubaliana kwamba amekusha tuaga kwa usingizi wa mauti. Lakini kaburini ambapo atawekwa kuna tumaini kuu kwamba zote wale ambao wamelala kwa usingizi huu watatolewa kwa wafu, na wale ambao walikuwa wamemwamini Kristo kama mzee alivyokuwa
watafufuliwa na kuungana pamoja na Kristo mawinguni kuelekea kwa ufalme wako. Tumeomba uyatimilishe yote jinsi tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mfalme wa wafalme, tunaendelea kukushukuru na kukuinua kwa maisha uliyepea mtumishi wako na akayatumia vizuri kwa sababu alikuwa amekupenda. Ameacha familia ambayo imesimama mbele zetu. Kwa njia ya kipekee tunawaleta wote mikononi mwako. Alipokuwa hai alikuwa anaongoza kundi hili kupitia kwa neno lako. Na sasa Mungu wa mbinguni, tunakualika hii familia iendelee kupaki chini ya kivuli chako, ukiwaongoza usiku na mchana. Mchana ambaye amepaki, vile umesema ya kwamba wewe ndiye mlinzi wa wajane. Mungu wa mbinguni, tunaomba hii hadi iweze kutimilika. Umsikilie katika njia zote akiwa katika dunia hii. Zaidi ya yote umlindie imani yake. Watoto wote ambao wamepaki, vile ulivyosema ya kwamba wewe ndiye baba wa mayatima, wote watakapofikiria na kutafuta baba yake, Mungu wa mbinguni, tunaomba watakapoinua vichwa vyao juu, uwaitikie kama baba yao. Baba wetu, tunaomba uwabarikie watokapo waingiapo, utukufu wako uangazie. Uwafanye wawe wamoja, wapendane wao kwa wao, vile wewe Mungu Baba na Mungu Roho muko mmoja na Mungu Mwana. Tunaomba Baba, uwasaidie katika hali zote, uwasikilie na mkono wako wa kuume wa kulia wa haki yako. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba uandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ile nafasi kuu iliyekuwa imesikiliwa na mzee. Mungu wa mbinguni, tunaomba uisikilie hiyo sehemu. Tumewaweka mikononi mwako tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nao. Ndio ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Naomba wasee, kwa sababu ni wengi, please, naomba wasee wachache nisaidie wachungaji wote kwa niaba ya wengine. Naomba tusalamie familia, tuwapatie mkono. Asante. Wanapofanya hivyo, Rock Echoes Ministers, muje kwa wimbo mmoja utakaotawanya mkutano huu. Tafadhali, kabla hawajakuja mbele kuimba. Naam. Kuna chief na administration walikuwa hapa. Nimeambiwa they are very patient here. Si wakuja mbele watusalimie tu. If they can move a vote of thanks, vile watu wamekuja vizuri hivi. Chief, are you still here? Chief, are you still here? Chief, are you still with us? Bas, kama onekani, hawa wataimba. God bless you. Sitenganishwi, siumbishwi, sitetereki. Japo janga leje matatizo na farakano, kweli kwake Bwana sibanduki.
hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wanakuchinjwa kama kondoo mchana kutwa. Fikira moja tu ni kwa Bwana. Mimi niko kwake Bwana, wala hapana huzuni, maumivu moyoni. Niko pale pale, sitenganishwi, siyumbishwi, sitetereki. Japo janga lije, matatizo na farakano, kweli kwake Bwana sibanduki. Hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wanakuchinjwa kama kondoo mchana kutwa. Fikira moja tu ni kwa Bwana. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Yesu ndiye jemedari, atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwae kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa makavu. Kuwaamsha Babeli ile kama upepo uharibu nchi. Kwa maana itakuwa tabu mwenye upinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Yesu ndiye jemedari, atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwae kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa pakavu. Kuwaamsha Babeli ile kama upepo uharibu nchi. Kwa maana itakuwa tabu mwenye upinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni.
kuonyesha utukufu wako. Tufinyange vyombo vikupendezavyo, vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utufute machozi kwa lango lile la lulu. Umwamba utikike utabariki mlima wa Sayuni. Asante sana, tunashukuru kwa wimbo huo. Naomba kila mmoja wetu akasimame sasa. Mkutano huu umefika mwisho, na muita mzee wa kanisa Elder Machuki katuombee ili tukafumkane. Tusimame kwa maombi ya kumaliza mkutano. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu utupendaye, tunatoa shukrani zetu za kipekee kwako kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwetu tangu asubuhi. Tulikuuliza utuongoze katika kikao hiki, na kwa hakika tumeona mkono wako. Jina lako lihimidiwe milele zote, na hata tunaweka familia mikononi mwako. Uzidi na uendelee kuwafariji kwa njia ya kipekee, ukiwainua kutoka hatua moja hadi nyingine. Mahali wamelemewa Bwana, uweze kuwapa nguvu na faraja zako. Tunaondoka sasa kwa ajili ya kurudi nyumbani. Wengine wakisafiri Bwana, waelekeze barabarani, wasafiri salama salimini, na wakifika nyumbani jina lako litahimidiwa. Tunapoenda kumlaza sasa mavumbini mahali alitoka, uweze kutuongoza. Roho wako Mtakatifu atamalaki namna ambavyo amekuwa pamoja nasi tangu asubuhi hadi tutakapomaliza. Na zaidi ya yote tulishukuru jina lako kwa sababu wewe ndiye Bwana wetu. La mno zaidi Bwana, utulindie imani yetu sisi tulio hai, na kutuelekeza katika njia salama ili tujiweke tayari kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Omukutano yoelire kamuranche mogenda buya Nyasaye bwebisio abasesenie. Onye kwari gukwani oyonde mukwani, lakini all the elders and pastors, we are headed to the graveside, but then we will go to the body and take all the necessary steps. Nyasaye agende nainwe naenda basesenie. Nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia konda mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. Wororo wazibore ingo
Osunte wensi noete Ingo ikanga Oero ndoro warabu waigoro Ingo ikanga Warabu waigoro tata Ingo ikanga Murekeru njira yende Ingo ikanga Osunte wensi noete Ingo ikanga Oero ndoro warabu Ingo ikanga Warabu waliabu igoro Ingo ikanga Murekeru njira yende Ingo ikanga Ngo ikanga Wororo wezimoere Ingo ikanga Ngo ikanga Wororo wezimoere Ingo ikanga Ingo ikanga Tero uye wanyasa Motore ingo ikanga Intendene asare Ero imosa sime Imenere mutambe Motore ingo ikanga Nindore owosyo wanyasa Ingo ikanga Tero uye wamotore Onengo ikanga Intendene asare Ero mosa sime Imenere mutambe Omotole ingo ikanga Ngo ikanga Wororo wezimoere ingo ikanga Ngo ikanga Wororo wezimoere ingo ikanga Ngo ikanga Wororo
Maisha ya binadamu ni fumbo, nani atalifumbua? Watowesha uzuri wake kama nondo, wala hakai kamwe. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, kweli kila wanadamu ni ubatili. Maisha ya binadamu ni fumbo, nani atalifumbua? Watowesha uzuri wake kama nondo, wala hakai kamwe. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, kweli kila wanadamu ni ubatili. Angalia ni Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa habari hiyo tusije tukahuzunika kama wengine wasoza matumaini. Waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye kufufuka na kufumbua, wasiwe na uharibifu tena. Angalia ni Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa habari hiyo tusije tukahuzunika kama wengine wasoza matumaini. Waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye kufufuka na kufumbua, wasiwe na uharibifu tena. Maisha yalivyomvuke, wacheza na dhambi, sikujua kuna hukumu ya kungoja. Kumbe leo ndiyo siku, umesikia mahubiri mara ya mwisho. Unaposikia sauti yake, usiwe na moyo mgumu. Wewe uliye hai, wafahamu maisha yalivyomvuke, wacheza na dhambi, sikujua kuna hukumu ya kungoja. Kumbe leo ndiyo siku, umesikia mahubiri mara ya mwisho. Unaposikia sauti yake, usiwe na moyo mgumu. Angalia ni Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa habari hiyo tusije tukahuzunika kama wengine wasoza matumaini. Waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye kufufuka na kufumbua, wasiwe na uharibifu tena. Angalia ni Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa habari hiyo tusije tukahuzunika kama wengine wasoza matumaini. Waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye kufufuka na kufumbua, wasiwe na uharibifu tena. Angalia ni Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa habari hiyo tusije tukahuzunika kama wengine wasoza matumaini. Waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye kufufuka na kufumbua, wasiwe na uharibifu tena. Ee Bwana, ombi langu nisilale dhambini, bali nilale kwako, kwani kwako ni salama. Ee Bwana, ombi langu nisilale dhambini, bali nilale kwako, kwani kwako ni salama. Ufalme wema, hata nikifa nitatawala tena. Ufalme wema, hata nikifa nitatawala tena. Ufalme wema, ufalme wema,
nikifa nitatawala tena. Tumeahidiwa ufalme, tumeahidiwa ufalme, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena.
kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Ukitazama nyuma, inararua moyo. Ukitazama nyuma, unaumiza moyo. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Yawezekana mama, umebondeka moyo. Yawezekana dada, umeumizwa moyo. Yawezekana baba, machozi ya kulemea. Yawezekana kaka, umekata tamaa. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Wana Israeli walipokuwa jangwani, maisha yalikuwa magumu, wakakata tamaa. Nyuma majeshi, mbele bahari ya Shamu, kando ni milima, wakanung'unika Musa, mbona ukatutoa kule tulipokuwa tunakunywa, ukatutoa kule tulipokuwa tunakula. Mkono wa Bwana kasimamisha bahari, wakavuka wakawa na wimbo mpya. Katika maisha yako nawe utakuwa na wimbo mpya. Ukitazama mbele, nyuma kuna huzuni, nyuma kuna uchungu, nyuma kuna umiza, kuna rarua moyo. Nyuma kuna huzuni, nyuma kuna uchungu, nyuma kuna umiza, kuna rarua moyo. Tazama mbele, kuna baraka. Tazama mbele, kuna mazuri. Mungu ameahidi kuwa na wewe, ameahidi maisha mapya. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna baraka. Mungu ameahidi kuwa na wewe, ameahidi maisha mapya, ameahidi kukupa mtoto, ameahidi kukupa kazi. Mungu ameahidi kuwa na wewe. Rero nario rituko ryao ryomoerio wasense totakorore rinde tomerane mambiengia soy quiero acudirme. Oraré buya, ti todo cueva rinde, que reggae que amariga. Tu miraré
ensengia totago kwa twako inyora chinga kitwa sangete tware amor karo chaito chairianyeka ogende buya tomerane esoka gocha mariga tomerane aregoro o nyasai ensengia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Que amariga tomerane arego o nyasai ensengia totago kwa Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu.
natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu, hapana raha duniani. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu, hapana raha duniani. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale.
egotokore. Totagote, ense alse totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcels of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant. Thy title is clear, to end the joy of the Lord. abange bararire nga baboke umunani ndiamono twatwali bagatwabakorera naye tusabe tugukora narigani muri Kinyarwati atene n'amauga weka okora pi amayo goteba ndasaba nyumba ukoroza twakoreza cyamauga tusabamo ekwa yangu sabatule nimo wanje gotegerera tusabamo onene Nyasaye chingaki chiwano chekire nechingaki chimama samagima ito mubere bwo mento Abraham wekurume yerira toko chika wono monene tato jaso obosibwabo asekero kya mabera one koranche I felt in your presence within this house. Already bagiri wa mweli no baremere go kwante abana bae ba aho monene bagwato kaboko kera yo monene mo igore nje kera yo monene otware gani mechi nkoro cheito yo monene mambire kero ko nuruti bwao turu mwaka Abraham simba kuboka nento bamo babo tugo chinga uchinka tote bana Nyasaye itutwaganyite yo mona sogo toi utrasitere pame na mayo utange maugali ale tenere tobe kama ugaga abe tera very good. My it's just a matter of
kana buya nyuma ya matuka make bwatoragende kieki wasi negesi cheke nyuma twake bekirega nyuma ya matuka make kenyare ko bagekuoma kenyare ko bakegusira Mariga tumirane ariguru o Nyasaye ensengia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Tito Cuevarinde que amariga tumirane arego o Nyasaye ensengia totago kwa
maperiengia. Tutanganire na Yesu, tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu. Orugendo roroko era, tokogenda rya iguru, enseria ya Nyasaye, enkeria ya babui, tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu. Tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu. Mamomi ntomorore, sukurone ntomorore, tatumi ntomorore, mamomi ntomorore, bana bami ntomorore, bairi bai ntomorore, basani bai ntomorore. Tobarore, onyerio kabegenete, naitonye chegenire, Yesu mwanu Nyasaye, ntomorore ne umubaso, nsanere ntomorore, Elianere ntomorore, Enokunere ntomorore, ababu ibonsi ntobarore, Baria bonsi begenete, Tobarore, Tobarore. Takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chinkendu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo.